Saya berbangga untuk mengumumkan bahawa MOSTI bukan sahaja telah berjaya melepasi sasaran ini, malah sehingga kini sebanyak 386 produk, teknologi dan perkhidmatan telah berjaya dikomersialkan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah kepada semua. I'm very impressed by our local technology. There's a range of technology here, from chemical-based technology for water purification to creating cup lamp-based roads, all the way up to technologies in virtual reality, robotic arms, and also using sensor technology.
Saya berbangga untuk mengumumkan bahawa MOSTI bukan sahaja telah berjaya melepasi sasaran ini, malah sehingga kini sebanyak 386 produk, teknologi dan perkhidmatan telah berjaya dikomersialkan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan tahniah kepada semua. I'm very impressed by our local technology. There's a range of technology here, from chemical-based technology for water purification to creating cup lamp-based roads, all the way up to technologies in virtual reality, robotic arms, and also using sensor technology. Assalamualaikum, a very good morning, and salam keluarga Malaysia. Thank you for joining us on day 2 of MCY, and it's truly a pleasure to once again stand as your host on this virtual platform. Welcome back, everyone. And we hope you're enjoying the platform, taking the opportunity to look around at our 80 virtual booths, also participate in the various quiz and activities that we have throughout the platform. We hope that you're satisfied, and if you have any questions or encounter any issues, please do reach out to the Secretariat virtually. We'll be able to assist you instantly. Thank you very much. Let's move on to our first panel of the day. Now, this panel will be demonstrating the sustainability and resilience of social entrepreneurs and social innovators in impacting the society and environment, as well as highlighting technology transfer that took place during the pandemic. We'll also be, of course, answering that all-important question, with energy prices kind of volatile at this moment in time, what can we do to improve upon green technology in this space? Our moderator is Chong Yin Wei, who's the head of solutions mapping with UNDP Accelerator Lab. And on the panel, we have Brian Tan, CEO and founder of Future Laboratory Malaysia, Melissa Lim, co-founder and marketing Langit Collective, Nurul Izzati binti Muhammad Nasir, CEO and co-founder of Taman Malaysia, and Juliana Adam, who's the CEO of BGBG Initiative.
Before we get into our panel discussion, allow me to introduce first Manan Bernier, Deputy Resident Representative, UNDP Malaysia, Singapore, and Brunei, for the opening remarks. So, ladies and gentlemen, I thank you all for joining us today during this panel discussion as part of the Malaysian Commercialization Year Summit 2021, organized by the Ministry of Science and Technology, MUSTI, and the Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation, MRANTI. It is a great pleasure for me to be invited to officiate the panel discussion session this morning on the topic of advancing sustainability agenda through innovation. We know that the pandemic has created a big setback in development all over the world, with increased poverty and inequalities. But the pandemic, as well as the rise of climate-related disaster, the recent rise, have created a renewed sense of urgency and a commitment to the sustainability agenda. This is why I was very pleased to see that within this conference, there's a specific session dedicated to sustainability and innovation. Social enterprises and impact-oriented innovators can play a key role in addressing various social, economic, and environmental challenges through innovative technology solutions and sustainable business models. Therefore, UNDP considered that it is imperative to create an innovative startup ecosystem that enables the development of systemic and transformative solutions to SDG challenges. UNDP Impact Venture Accelerator, IVEA, is a practical way to combine business acceleration program with robust and dedicated efforts on SDG impact alignment and impact management measurement and management practices. So that we were very pleased to implement this approach for the first time in Malaysia in 2021 in partnership with MRANTI. Malaysia has the ambition of becoming a sustainability-first entrepreneurial nation by 2030. And the Malaysian government has been supportive of the idea of social innovation, having introduced a number of policy initiatives and programs that seek to integrate social innovation within various public institutions. But to achieve the level of ambition set in the 12 Malaysia Plan, it will be essential to scale the nascent impact ecosystem. There are many challenges and barriers that social enterprises still face in their journey to initiate and scale positive social impact. In addition, the perception of doing social work is sometimes associated with charity and creates challenges for those social enterprises when it comes to gathering support from public and investors. But SDG-sensitive investing, sometimes referred to as impact investing, or ESG value-based investing across the spectrum of all the sustainable investing conversations that are happening, has gained enormous interest and traction from governments, the private sector, and the investment community. In 2021, the market has recorded a historic amount of ESG investment funding of 100 billion, doubled from 2022. This is not really a surprise, given the extraordinary circumstances we are facing now globally and locally: a pandemic, a climate emergency, an increased frequency of extreme natural disaster, continued conflicts, and increased inequalities. Globally, impact investing alone has been growing annually by 17% over the last 5 years. The momentum for SDG-aligned investment has accelerated over the past year, making significant changes in the investment landscape. Investors are expressing renewed commitment in playing a part in building a more resilient and sustainable world. But for them to invest, they need solutions that can go at scale. And this is why we need to support investors, and we need to create this enabling environment to help them to align their business model to the SDGs, testbed their solutions, and help their readiness to go at scale. Ladies and gentlemen, UNDP, bringing its global experience, expertise, and know-how, is working hard with national partners to fill some of the gaps of the impact ecosystem in Malaysia. UNDP has developed a set of toolkit and standards that strengthen both business performance
and drive forward better outcomes for people and planet. The toolkit and standards also help business to explore different business models and new ways of working. In improving the comparability of approaches to align investment to sustainability goals, one of our key product, the SDG impact standards, seek to accelerate investment towards sustainable development. And we introduce those practical tools that the investment community can utilize to optimize sustainable operations and identify profitable investment opportunities aligned with development priorities. So there is a window of opportunity for us to get back to the trajectory of a more sustainable, inclusive, and equitable pathway. But we need all of you, all of those inventors that you will meet today in the rooms who will share their experience. They are at the forefront agent of change, and they are our panelists today. They are alumni of Social Impact Challenge Accelerator and Pagakin Usahan Ebat program. We are keen to hear from you, hear about your experience, your needs, your challenges, and how can we create together a more supportive ecosystem for social entrepreneurs and really help unlock opportunities to advance the SDG in Malaysia. So lastly, our call is for all of you participants, collaboration, innovators, investors, private sector, finance institution, government, and development agencies. We all have a critical role to play in advancing the SDGs in Malaysia. Thank you very much, and I really look forward to the discussion. All right, thank you very much to Manon for the opening remarks, and good morning to our viewers out there who is joining us online. I'm very privileged today to be moderating this panel discussion session on advancing sustainability agenda through innovation. At the end of this session, we hope to be able to uncover challenges and opportunities to advance SDGs in Malaysia by unleashing the potentials of social enterprises and impact-driven businesses. So let's begin by introducing some of our stellar panelists today. With me on my left is Nurul Izzati binti Muhammad Nazir, the CEO and co-founder of Teman Malaysia. A dietitian by profession, ventured into a small bakery business from home. Together with a sister, she baked goods and sell them. And after a series of failures going into the government sector, the sisters find peace with a small business with hope to help other stay-at-home mothers. And intrigued with the concept of social enterprise, Izzati started searching for more opportunities to learn about social enterprises. This young mother of two is the product of Seed Lab, Social Enterprise Education Laboratory, an incubator program powered by Petronas and Tata Consultancy Services. Together with her friends, they started Teman Malaysia, a social enterprise that matches elderlies with a Temanian, a companion to assist these elderlies in their daily activities. The main objectives of Teman Malaysia are to prepare Malaysia as an aging nation in less than 10 years, and to provide job opportunities to the youth in Malaysia by becoming Temanians. Teman Malaysia aims to have Temanians in all localities nationwide soon and aspires to one day become Teman everywhere within the next 5 years. Moving on to our next panelist, we have Brian Tan. He's the CEO and founder of Future Laboratory Malaysia. Brian started this FutureLab.my, an online mentoring platform that connects job-seeking youth with over 4,000 industry mentors across Southeast Asia to help them develop digital skills to enable them to pursue a digital career. To date, FutureLab has conducted over 21,000 virtual mentoring sessions and is currently used to support organizations such as UNDP, MAGIC, MDAC, Sunway Universities, and Taylor's Universities to automate and track internal mentoring programs. FutureLab has been recognized by Holland IQ as one of the top 50 innovative edtech startups in Southeast Asia in 2020 and 2021. Prior to starting FutureLab, Brian was a management consultant at Accenture, working on digital strategy projects before moving to a boutique strategy consulting firm called Ethos & Company, where he worked on private equity projects. Brian completed his bachelor's degree in biochemistry at the University of Bath, of which he spent a year researching at Oxford University.
And after completing his undergraduate degree, Brian decided to pursue a master's in management in Imperial Business School, London, before coming back to Malaysia. So good to have you back. And then next, we have Melissa Lim, the co-founder and marketing for Langit Collective. Melissa Lim started her career in the communications with a major in broadcasting. But after being burned out within a few years, she sought out to volunteer at a local non-profit organization. This led her to see the parallel worlds in Malaysia, where the urban rat race is a long way from the world of subsistence farmers and rural communities. So in 2015, she co-founded Langit Collective with 3 partners to improve the livelihoods of indigenous farmers from East Malaysia by creating market access for their high-quality producers. With experience and skills from a strong project management and communication organization, she now focuses on Langit's marketing strategy and digital presence. Last but not least, we have Juliana Adams, our CEO for BGBG Initiative. BGBG Initiative is an impact-driven enterprise that champions sustainable living and practices. She also heads Beyond Bins, a project that tackles plastic waste problem through small-scale recycling facilities to remote areas, whilst providing an alternative source of income to the underserved at the same time. Juliana has also founded other social enterprises that focus on creative education, sustainable event management, as well as sustainability consultancy. She graduated with a degree in psychology from the University of Bedfordshire. Now moving on to our session for today, let's start with maybe Brian and Izzati. As I know, both of you were the alumni for Social Impact Accelerator Program, SICAR in short, a program that was implemented in partnership with UNDP and 500 Global. How has the journey been for your organization since you graduated from SICAR? What are some of the benefits or key learnings that you have received from the program? Maybe you want to start with Izzati. The journey has been so awesome since we graduated. We've been given anyway. So the opportunity has been so awesome, and we've learned so much during the program. Being able to be given the opportunity to work with the international mentors from 500 Global. Our mentor is Lisa Sudel. She's very experienced within the aged care industry, and that helps us a lot as a budding entrepreneurs. So we've learned to further understand our business during the program and made us learn to strategize better and how we are able to provide better opportunities for our Tamanians, the main beneficiaries of our company, and also to provide better service to our customers, especially the elderly. Malaysia is not ready for that, so having mentors from outside that have bigger experience and vision on how to do things better helps us in providing better solutions for our community. Yeah. All right, thank you, Izzati. So mentorship is one of the key learnings and benefits you had from the program. What about you, Brian? So for me, I think we've been running for each other for around 6 years. I think what we need support with is better understanding the SDGs, because I think there's quality education, and there's a few things that Future Lab kind of hits in that, but it's also fine-tuning what really should we focus on, and also measuring the impact to align it with the SDG goals. I think that was the biggest part for us, and that's also the reason why we joined that program. And as Izzati mentioned, all the mentors are great. So I think even having the UNDP mentors, like really just helping us go through, what we're trying to do, the impact we're trying to make, and how do we measure that. I think that was really beneficial for us. So after moving forward, it's just setting up all our trackers in our platform to really track these points. Yeah, and I think also getting to meet all these other awesome social enterprises, doing great things. So I think the community was good. The mentors really helped us really fine-tune. Also the 500 team, like our mentor Katrina too, I think she was great at teaching us how to market
the business as well, so not like market the social enterprise side of our business. So yeah, that was the two biggest takeaways for me, the realignment of the SDG goals as well as connecting with these mentors and helping us do that. All right, great. The SDG can be quite daunting, 17 of them, 169 targets. I'm glad that you have a deeper understanding now of that. Now, moving on to maybe Melissa and Juliana, both of you were part of the PUSH program, short for Pemangkin Usahawan Social Hebat, supported by Economic Planning Unit, the Ministry of Science, Technology, Innovation, and Magic at that time. So how has the journey been for your organization since the PUSH program? What are the benefits or key learnings for you from the program? So maybe you want to start with Melissa? Thanks, Yinwei. So for us, we joined PUSH when we were probably 4 years into Langit. So for us, it was a good time to take a pause and really think about how else we can grow the organization. So at that point in time, PUSH was a good timing for us to think about growth and scaling up. And through the program, I think it gave us, through the mentorships, we gained a little bit of tools and also framework to think about business strategies and assessing markets and things like that. So that sort of helped us to plan our next few steps. And with PUSH, there was that sense of community and also peers, so we could support each other and brainstorm for ideas, which sometimes can be a bit tough outside the social enterprise circle because people don't really understand enough the struggles that we face. And after PUSH, right now we are pursuing the sort of roadmap that we have planned for ourselves. Great, yes, I think peer learning and that support is definitely important because social enterprises is not an easy feat, especially at this time of the pandemic as well. So moving to Juliana, how has that been for you? Before I move on, I think I echo exactly what Melissa said, like the peer support, the networks of like other social enterprises that we're connected to. That's one of the main takeaways for us from the PUSH program. But I think how the journey has been for us since PUSH is, PUSH basically pushed our Beyond Beans project. We were running Beyond Beans, the small-scale plastic recycling project, on a different kind of level. It's more on like awareness and things like that. But through the PUSH program, we actually fine-tuned our offerings. We managed to pinpoint what sort of impact we wanted to create with the communities. We went ahead with that, and ever since the program, of course it was a 1-year program, but now we have actually moved on to phase 2 of Beyond Beans, which is not only providing them with the machine and also the income through the production of the recycled plastics, but also getting income from other sources of the plastics as well. So it's PUSH enabled the community through us to be able to earn more stable kind of income. And that has been like one of the main, I guess, like highlights for us, because it's not only pushing our project, but it's also helping the communities that we work with. Great, glad that it has helped push you guys forward to the next phase. Now, going to our next question, we want to know a little bit on how did you implement the modules that you have learned during the program into your day-to-day operations. So we want to see how you've done your homework and actually apply that in your real-life setting. So maybe we hear from Izati from Sika on this, as well as Juliana from PUSH later on. Izati. All right. We learned a lot about understanding our customers. So doing a business is not entirely about the profit, and especially us being social enterprises, we want to see the impacts that we're giving to our beneficiaries and also our clients. So during Sika, I learned a lot about understanding customers, going deeper into their pain points, taking things slow to really understand rather than rushing to provide a solution. So that helps us a lot, and I can see the result in just within 2 or 3 months after going to Sika, and we can see that we are able to get more, I would say, reliable leads rather than just random people calling us. So we can see that as well. And as Ryan said, impacts. We learn to see
the aspects of what we can improve within our beneficiaries' life. We're not just simply giving them money, but we are able to enrich them in much more sense using the guidelines for impact measurement. Yeah. Great. So more impact focus for your businesses as well. Juliana? Kind of putting me on the spot because it was 4 years ago, the program. So I guess like the main takeaway also is yes, we do use the frameworks and the modules and all that, but then the key things that really sticks to us is the experiences that we got from the mentors, from the trainers, and also from the the chats that we have with our peers, with the other social enterprises that was involved in the program. We learned also a lot about like the how do you really create the impact that you want? How do you not just measure it, but like how basically understanding the needs of your beneficiaries, of your communities, and what sort of solutions can you bring that will benefit them, and also like help you scale your project. So there's a lot more kind of learning of what works, what doesn't work, and taking your time to really look at the bigger picture for your beneficiaries as well. So I'm glad to hear you're still kind of taking some of that after 4 years in PUSH program. Now we have heard how hard businesses have been hit by the pandemic, not the least social enterprises like yourself. So for Brian and Melissa, perhaps both of you can share a bit on what are the impacts of COVID-19 towards your business, and how did you pivot your organization during the pandemic so that you can continue to serve your beneficiaries and to achieve your targeted impact? Brian, would you want to start? Yeah, so I think first the two key things that we saw that happened during the COVID was there was an increased number of young job seekers trying to figure out what to do with the pandemic, especially the students that are graduating, and also the people in like hospitality and retail. Suddenly, these industries were badly affected. So there were a large number of them actually using our platform to understand like how to pivot their career, because they had learned all these skills, but suddenly, they just couldn't get work. So one thing that we try to do is really focus on providing mentors that could teach digital skill sets, because there's still a need, or we knew that there would be a need of these kind of talents, especially for companies in retail, as they start selling their food online, right? Because I think, even the char kway teow guy, nasi lemak person, all started selling online, right? So we saw that there was going to be a big need for these kind of skill sets. So we really focused on getting the right kind of mentors and really just fine-tuning that so that we could provide the most relevant mentors for those users. Another thing that we saw as well is all the businesses that were trying to digitalize, right? Because, the business were badly affected, and I think, they just needed more like, they needed to speak to someone to understand like what could they do, how much it would cost, and even like get help in implementing it. Because there's one thing to think about like, hey, I need to sell online, but you got to take photos of your products, you need to like write a description. There's so many things to do. And I think, that's kind of where we really focused down and really focused on these skill sets. Yeah, and I think also a lot of startups. I think there's a lot of startups now trying to rethink their models as well. So, luckily we had the mentors in our community that could help all these startup founders as well. Yeah, so I think those are the two main things that we saw during the whole COVID situation. But for us as well, I think the adoption of video call was great, because then they knew that they could just connect to anyone they wanted and don't need to physically meet them and be scared of COVID. So I think, that was also a blessing for us, yeah. So I think you guys were already digital from the very start. So it's more of kind of pivoting towards a video call kind of setting and getting people comfortable. The right mentors, and the yeah. right mentors. Great. Melissa, how about you? So for us, there are two different parts to the impact of COVID. So on the social end, what we saw interestingly was when over here in West Malaysia, we were all, at the time of MCO and all that, we were all very worried about food security. But for our farmers, so we currently work with about 70 different farmers in 3 different indigenous communities. What we saw during that time was they actually do not have a food problem because they were still subsistence farmers. So that was a very, very good point for us to remember, and also to understand the importance of sustainable farming, to have that in rural communities. So that was the biggest thing that we saw on the social side of things.
And on the enterprise side of things, it was a little bit crazy for us. I think as with all businesses involved in trade, supply chain was highly fragmented. So we had a lot of problems getting products and pushing for sales. So those were the daily struggles that everyone faced if you were dealing in some sort of trade. And then later on, we also adopted digital a little bit more aggressively. So we started digital marketing, which we never really did before prior to COVID. We went a bit full on into e-commerce because at the first 1 year especially, retails weren't really moving. There were a lot of restrictions and a lot of ambiguity on what's happening in the market. We also pivoted in the sense of our, giving different sort of offerings to our consumers. So we tried out things like subscriptions, and a lot of collaboration actually happened during that period. So I guess everyone was looking for answers on how they can move forward in their business. So collaboration was actually very powerful during that 2 years. Yeah, great. So I think definitely been a steep learning curve, especially for rural communities in that digitalization phase, not least the urban side as well. And on the same time, we would think that the urban side will have a lot to learn from the subsistence farmer, and thinking about food security, especially in a time of crisis such as this. So that's very interesting, because we have also observed that despite facing the impacts of lockdown caused by the COVID-19 pandemic, the startup ecosystems in the Southeast Asia regions have seen tremendous growth due to digitalization. So like what you guys have shared, there have been a lot of benefits as well that came out of it. So Juliana and Melissa, what about, maybe both of you can share how did technology help you survive and pivot during the pandemic itself? Juliana, you want to go first? Thanks. It has definitely expedited some of our business offerings, especially through our sister company, Mereka. We've always been wanting to adopt technology, adopt digital to be able to connect different players within the ecosystem. It was in our plan, but we wanted to take it slow, develop it on our own, and just learn from mistakes and just release it when it's perfect. But because of the whole pandemic thing, and we realized that everyone has gone digital, we cannot be left behind as well. So we just kind of, okay, I wouldn't say drop all our bags, but then, just put a bit more focus on that offering, which is the Mereka IO platform. And we built the platform, built the back end for it and all that within a few months. We got many other organizations on board as well, all the creative hubs and all that. And this is basically one of the key things from digitalization, from adopting tech that has helped us, speed up what we want to achieve in 3 years has now become 1 year. So the platform is now up and running. Also in terms of during the pandemic itself, we learned that there is definitely a need for this kind of connecting digital platforms to get everyone on board to bring in your skills to be able to solve a problem. And that's how we started this IO platform basically. During the pandemic, we pulled together a bunch of other social enterprises as well to produce PPEs to be supplied to for the frontliners. We know that if we were to do it on our own, we wouldn't have been able to achieve what we wanted. So we got other organizations that has tailors, other organizations that has laser engraving machines, 3D printing machines, and from that we actually managed to provide a few 100,000 worth of PPEs to the frontliners. So the key thing for that basically is if there is no platform for us to be able to connect to other players with this sort of skills, with this sort of machines, with this sort of people who want to help, then we're definitely going to be left behind because we can't achieve this kind of things. So that's where we thought okay, we need to have this platform, this digitalization to enable people to come together, work together to achieve that impact. Yeah, that was definitely inspiring. I was following that as well, how you guys came together in such a high speed at that level to help support the frontliners at that time to come out with PPE. So I thought maybe that would be quite a good learning point in how we can connect all the social enterprises in different sectors to collaborate and work together for a common goal. Melissa, I think you have shared a little bit, but maybe you want to elaborate a little bit more on how other types of technology maybe have supported your organization as well.
For us, I think it was quite straightforward. The digital adoption part really was obvious on the enterprise side of things, because during that period, our biggest struggle was how do we sustain ourselves when most of our brick and mortar partners are not operating. So that challenge was very real. Prior to COVID, e-commerce probably played like a 10% role in like driving sales. So we had to figure out ways how to digitalize. So like many small businesses who didn't really put much thought into it, now we are making DIY videos. So we're trying to replace that salesperson persona in a more virtual format. We were just looking up courses online, how do we do this, how do we do that. So there were a lot of steep learning curve definitely during that period. Trying out ads, going into e-commerce, figuring out, do we sell it on our channel, do we go to marketplaces. So a lot of that happened in the past like 1 to 2 years. And it's just constant learning and iterating and trying. There is no winning formula for us just yet. So we are still trying out a lot of things. But today, e-commerce accounts for maybe 30–40% of our sales. So buying patterns definitely have changed amongst our consumers, and I think that certain trend is here to stay. And on our community side, some communities have better connectivity these days. So there were villages where we go to and there is no internet connectivity or phone call connectivity. These days they can WhatsApp. So communication happens a lot faster. So their sort of journey with digital is a little bit more different from urban areas, but we do see a lot of progress with little changes and updates within the landscape as well. Great, that's really encouraging to hear. I think you will learn a thing or two about being an influencer as well in the process. So looking ahead to the future, Brian and Izzati, perhaps you can share what are your thoughts on the future where technology can impact more beneficiaries in your field? And what kind of technology do you wish to see more in getting your impact activities scaled up? Izzati? All right. So when we are more into the silver economy, so we are looking more into Japan, Korea. So how caregiving has been done in these countries is that they have like a robot or a physical assistance in their home at all times. So comparing to what Malaysia is doing now, we are really heavily reliant on human resources. So in a way that's good. We are providing job opportunities to our Temanins, but the way to go in the future, I think, is to depend on this technology. And if Malaysians as a whole are ready to go to take that step forward, to accept and to adapt to all these technologies, that would be very beneficial. And I think that our human capital should be utilized in a more productive manner. It's not that I'm not saying that our Temanins are not helpful, but apart from to handle the small things, we can depend on this technology, and humans are there to give the more physical and social touch and impact to the elderly, so that we can handle both the security and also the social impact of the whole service and as an overall. Oh, that's an exciting future to look towards too. What about Brian, yourself on more on the... Yeah, so I think it's going to be all about connectivity. So how the schools are closed, universities are closed. We do a lot of projects also in East Malaysia and Sarawak, and the connectivity there isn't the best. So there's actually a large number of students that are badly affected by not being able to go to school, not being able to get access to the materials. Another thing we saw as well is the device penetration, right? Some households are, they have one device shared by 5–6 people, and they all need to study as well. So, what I see in the future is we really do need, internet is a must. Everyone needs to have access to the internet, right? Even small businesses, we need to sell. There's a gig economy. You can earn money and find jobs like this. And also, I think we need to find a way that we can actually provide cheap devices for families, right? So that,
we're not affected by, this lack of these resources. I think that the third thing as well is like we do really need to educate people on how to even create content online. Because as you start, as Melissa mentioned, she started doing like content online to sell. I think teachers also need to be educated on how to use digital devices to conduct entertaining, engaging content. Because that's, I have a lot of friends that they're like, oh, my kids are like, kacauing me at work and stuff like that. And also they need to sit there and watch the teacher teach because it's so boring. They need to help the students. So I think we really need to educate as well the teachers on how to use these technologies so that it'll be more impactful and we can help more people, right? Not just the guys that can go to school, but also everyone that maybe, they live really far away, they can't get to a school. So I think for me, it's going to be internet penetration and also like a way that we can provide devices cheaply for everyone. Right, accessibility towards the internet as well as the devices is one key thing when it comes to digitalization, right? So moving on to our last question, which I think all of you have kind of touched on bits and pieces in your sharing just now. What are your thoughts on some low-hanging fruits or building blocks to move in our innovation ecosystem to further accelerate the achievement of SDGs, and how development agencies such as Meranti can play a role? Perhaps we want to start with Juliana. Okay, Ken. Low-hanging fruits, I would say, is to go with SDG 17, working together for the goals to create impact. I always say this, like, you can only go so far if you're doing it alone, but if you, band together with other like-minded people or people with different kind of backgrounds, different skills, you can really go so much further. So definitely creating that connection, that collaboration with other ecosystem players as well is super important. One of the most simplest things that we can do, actually. So that I would say that's a low-hanging fruit. And where platforms such as Meranti can come in and play a role is to be that bridge between between the ecosystem players. So like connecting different SEs to each other, connecting SEs to corporates who want to make a difference, to communities or like to individuals who also want to create an impact, but they just don't know how to. And that's where like people like Meranti will be able to play that role. Okay, hook them up with Future Lab to facilitate the mentoring and the collaboration. Of course. Yeah. What about Melissa? I think Juliana mentioned a lot of the good points already, and using SDG goals as a guide moving forward is definitely helpful, so that everyone's work is a little bit more streamlined. And low-hanging fruits, I think what Meranti has done with folks like us is something that can go on and on again. So really identifying small organizations on the ground doing important work, and then investing in them, whether through mentoring, funding, or just connecting opportunities. That is the biggest gap I feel that is lacking, and there are many more people like us out there who may or may not know about all these government-related initiatives. So I think a lot of the more social side of things can progress further with a little bit of push this way. I see the pun there. Yeah, I think definitely kind of getting more people into the ecosystem and looking at the private sectors as well, right? How they can invest in the small from to the big, or even the more mature ones to scale up their businesses. It's also one of the gaps that we are hoping to see identified or solved in the innovation ecosystem. What about you, Brian? Yeah, I think they covered all the low-hanging fruits. But I think just to maybe add on a bit, it'd be great if we were able to kind of break down the corporate-private side based on SDGs. So like, what are they focused on? And this allows all the social enterprises to go like, all right, these guys are interested in this and this, and we have a path to introduce ourselves to them. I think that's going to be something really useful because we've already have this ecosystem. Yes, we have, Meranti has these connections, right? But I think there needs to be a directory for us so that we have a very clear understanding like which companies are interested in what SDGs, and also be that
network or introducer for us to those companies. Second thing as well, like mentioned about ecosystems, right? I don't think we should just focus on Malaysia. I think we should also look at like how do we connect with similar startups like us or social enterprises like us regionally, right? Because I think as a startup it's already hard to do well, but as a social enterprise it's even harder. So and also I think where social enterprises come from is always from a good place, right? We care about impact more than revenue, right? So if you're able to connect with other ecosystems outside Malaysia as well, I think that's going to be very big. Because if you look at Malaysia, there's, the impact that we can make is limited to like 30 million people. But if we start going to Indonesia, it's like 279 million, Philippines, 100 plus million. So I think we need to start helping us look past Malaysia as well. That way we can be better here, but we can have a bigger impact regionally. So yeah, so for me it's more like directory of like, companies interested to support us regionally as well, and also connecting us with like-minded individuals in other regions that we can even collaborate, right? Why can't we collaborate if especially we care about the same things, Yeah, I do agree on that. It's not just national issues anymore. Most of the time when we talk about climate change, it is a global issue, and more collaboration needs to be involved there, and we will take note on that on your map to get a map for you to navigate around the ecosystem and see who are the right people for you to approach. Last but not least, Izati, what about you? What would you like to see in the ecosystem? All right. So like Melissa said just now, mentoring is a biggest sebagai thing to focus on. I do feel like we have a lot of good talents, especially within our youth. So I think that is one thing that we should focus on, because I feel like during the 2 years plus COVID pandemic hits us, all these youth are gaining a lot of knowledge with their time at home. They have like this surge of energy to contribute, to do more to the world. So I feel like more opportunities and chances should be given to this youth, because I do feel like youth now are different from those who are like 20 years before, where they want to make an impact. Money is not the only thing that they are looking for, but they are looking to give an impact, to see the change that they are allowed to make. So with all the knowledge and experience from all these people within the industry, the government sectors, so I feel like by giving them back to the youth to implement in their daily life and to make a change that they can see within their future is very important and very helpful for the industry and also for the youth themselves. That's going to shape their own future. Right, so having different stakeholders from all levels of societies participate in the ecosystem as well, and kind of leveraging on each of their energy, their strength, and also their potential in kind of building the ecosystem as a whole. So just kind of, we are in the end of the session, but it has been such a insightful and enriching session to hear from each of you and how you have overcome your challenges despite all this pandemic and looming financial crisis that we are seeing worldwide, and to see that your businesses are still thriving and helping the beneficiaries on the ground has been truly amazing. So once again, I just want to take this opportunity to applaud your tenacity and also your innovation in managing an impact business, and I hope that you will continue at it and stay afloat during this difficult time as well. So to all the viewers out there who is listening, I hope this session have also inspired you and given you some aspiration to see how we can build a Malaysia where every business is a force for good and where every business is inclusive, is a meaningful and have a positive impact for society as a whole. So as consumers, it's time for us to also learn how we can vote with our money and support the social enterprises and think about who are the people that is benefiting from all these businesses at the end of the day. So together, I hope that we can all make a change, and I hope that Meranti, UNDP, and the rest of the agencies can provide the support that is required as well moving forward. So I'll hand this session back to our MC, Terence, and thank you so much again for tuning in.
Thank you very much to our moderator Yinwei and her panel for discussing, of course, the move forward towards how we can create more ecosystems for our social entrepreneurs, especially those which are interested in the green space. And I hope you noticed the number of times the word push was mentioned. If you kept count, you could win a special prize. No, I'm just kidding. That's not one of our quiz questions, but our quiz questions are going to be made available throughout the day on this platform as well as on Facebook Live. So please check in with us from time to time to, well, win some fantastic prizes. We'll be back at 10 a.m., and if you have any questions and queries, please reach out to our secretariat who'll be assisting you right on the spot. Thank you very much once again for being a part of day 2. We'll see you at 10 a.m.
Terima kasih kerana terus setia bersama kami di platform Maya MCY dan kita akan teruskan atau cara dengan satu lagi pengisian bermanfaat untuk anda yang berminat menceburkan diri dalam dunia startup. Sesi perkongsian Mari Menggapai Kejayaan bersama MCY adalah sesi yang berkisar kepada pengalaman dan perjalanan kejayaan oleh teknopreneur tempatan menerusi platform penyelidikan, pembangunan serta pengkomersialan yang disediakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Ini adalah termasuk inisiatif Tahun Pengkomersialan Malaysia. Kita akan mulakan dengan seorang ahli panel, Encik Khairul Anwar Muhammad Zaki, pengasas Pandai Education Sdn Bhd, dan akan diteruskan dengan penyampaian daripada Dr. Mariam Firdaus Mak Nordin, pengasas bagi produk Halia Natural Skincare. Dan seterusnya kita akan tampilkan yang berusaha Dr. Muhammad Sharfi Najib, iaitu pengasas dan pengarah urusan Anfion Symbion Sdn Bhd, dan Encik Muhammad Arif bin Ma Ismail dari Medical Innovation Ventures Sdn Bhd. Ada di antara mereka yang sudah pun bergelar pemenang anugerah semalam. Dan seterusnya, izinkan saya untuk perkenalkan panel kita yang pertama. Dunia pendidikan secara dalam talian semakin berkembang di seluruh dunia dan Malaysia tidak ketinggalan, terutama sekali ketika kita menghadapi suasana pandemik di mana pendidikan terpaksa diubah sesuai dalam acuan secara maya. Dan panel pertama kita iaitu Encik Khairul Anwar Muhammad Zaki telah membangunkan produk aplikasi Pandai, iaitu aplikasi pendidikan yang membantu para pelajar untuk belajar meningkatkan prestasi akademik mereka. Modul aplikasi tersebut dilengkapi dengan ciri teknologi seperti gamification, recommendation engine dan personalization. Di antara kejayaan antarabangsa yang telah pun disenaraikan untuk syarikat kecil ini adalah terpilih menyertai program Y Combinator, iaitu program startup accelerator yang paling berprestij berpusat di San Francisco, United States of America. Dan menerusi dana pelaburan sebanyak 8.5 juta ringgit dari pelabur-pelabur antarabangsa dari Silicon Valley, New York, India, Eropah dan Asia. Produk ini telah berjaya dikembangkan. Seterusnya kita berkenalan sedikit dengan produk dan juga tokoh yang akan kita tampilkan, Encik Khairul Anwar Muhammad Zaki. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton, terutamanya kepada usahawan-usahawan dan bakal usahawan yang ada dalam sesi ini. Saya sangat berbesar hati untuk mewakili tim Pandai untuk berada di sini dan berkongsi sikit tentang kisah kami. Pertama sekali, terima kasih juga kepada pihak MOSTI kerana menjemput saya datang ke sini untuk berkongsi. Dan yes, nama syarikat saya ialah Pandai. Tapi kami bukanlah pandai sangat, sekadar untuk berkongsi beberapa cerita tentang kami dan juga mungkin sedikit perkongsian dengan harapan adalah yang bermanfaat terutama kepada usahawan-usahawan ataupun bakal-bakal usahawan di luar sana. So apa itu Pandai? Saya perkenalkan sikit. Pandai adalah sebuah aplikasi pendidikan untuk pelajar-pelajar sekolah. So membantu mereka untuk belajar dan meningkatkan prestasi pendidikan mereka. So basically Pandai ni macam app lah, satu app pendidikan yang mereka boleh guna. Ada
Android, ada iOS, boleh guna juga dalam bentuk komputer, laptop dan sebagainya. So menggunakan aplikasi Pandai ini, pelajar-pelajar sekolah dari tahun 1 sampai tingkatan 5 boleh mendapatkan bahan-bahan pembelajaran. Bukan sahaja buku teks ataupun video, nota, soalan-soalan, tapi juga ada ciri-ciri yang interaktif. Misalnya ada flashcard, ada simulation, ada gamified quizzes dan sebagainya. Dan apa yang menarik, berbanding kita pakai buku latihan dekat rumah macam biasa kan, yang berasaskan kertas, pelajar-pelajar bila berinteraksi dengan Pandai ini, mereka juga dapat instant feedback daripada automatic grading yang kita ada. Mereka jawab terus tahu betul dan salah. Dan kalau mereka tak faham pun, kalau anak-anak kita tak faham, mereka dapat penjelasan yang clear, ada detail explanation, ada step by step solution juga. Dan Pandai juga dilengkapi dengan ciri-ciri AI, ada recommendation engine, di mana apabila pelajar menggunakan Pandai, mereka boleh mendapat recommendation dan juga ada clear breakdown of their performance. Maksudnya kat situ mereka boleh tahu kat mana kelemahan mereka, kat mana kelebihan mereka untuk mana-mana subjek. Dan Pandai ini memang berasaskan kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, jadi tak ada masalah untuk pelajar-pelajar gunakan daripada mana mereka berada, daripada mana-mana sekolah pun. Dan apa yang menarik tentang Pandai ini, bila pelajar-pelajar guna, kami dapati mereka sukakan the gamification element dalam Pandai. Maksudnya, bila mereka belajar tu, yes, mereka belajar macam biasa, tapi mereka actually have fun at the same time. Ada all this macam, yalah, rewards, ada kumpul badge, ada kumpul coin, trophy, heart dan sebagainya. Ada juga leaderboard dan ranking kan. Jadi pelajar-pelajar berasa seronok. Dan pada hari semalam, alhamdulillah di event MCY Summit, Datuk KSU mewakili Menteri Mosti telah melancarkan satu modul baru untuk Pandai, dipanggil Pandai Teacher, iaitu satu modul baru yang untuk guru pula. So sekarang ni guru-guru dah boleh daftar, boleh ada ID sendiri dan boleh menggunakan ciri-ciri bukan saja untuk monitor pelajar-pelajar mereka, tapi juga untuk bantu mereka buat kerja-kerja harian sebagai seorang guru. Dan apa yang kami dapati untuk seorang ibu bapa ataupun seorang guru, apa yang mereka suka untuk Pandai ni adalah sebab Pandai bagi analisis ataupun diagnostik terhadap prestasi pendidikan pelajar-pelajar mereka. Jadi ada breakdown dari segi, bukan saja dari segi macam subjek, chapter dan topik, tapi juga by difficulty level, by thinking skill dan sebagainya. So itulah sikit sebanyak tentang Pandai, dan alhamdulillah dalam masa yang ringkas, sekarang ni dah lebih 300,000 pelajar daripada seluruh Malaysia yang menggunakan Pandai. Pandai pun sebenarnya baru lagi. Kita bermula pada tahun 2020, pada Januari 2020, iaitu sebelum situasi COVID berlaku. So sebenarnya saya dan rakan-rakan di Pandai bukanlah set out untuk buat Pandai untuk menyelesaikan masalah PKP atau membantu PDPR. Kami hanya menggunakan pengalaman kami dalam sektor pendidikan untuk komplement apa yang pelajar-pelajar buat di sekolah. Tapi kebetulan COVID berlaku selepas itu dan alhamdulillah kita dapat bantu pelbagai pelajar yang menghadapi masalah terutamanya pada PDPR. So seperti masa yang pengerusi Terence tadi ada mention, adalah sikit kejayaan yang kami dapati dalam tempoh yang begitu singkat ni. Dan saya sebenarnya hari ini disuruh untuk berkongsi tentang kejayaan-kejayaan Pandai. So saya try summariskan sikit secara ringkas dan saya try selang-selilah dengan beberapa perkongsian daripada saya sendiri sebagai seorang usahawan juga. Antaranya, masa Pandai mula-mula tubuh, saya dan rakan-rakan sebaya, rakan-rakan kami sebenarnya pergi ke sekolah yang sama. Ini cerita lama lah, 25 tahun lepas, kenal di zaman sekolah, belajar di tempat berbeza, kemudian pulang ke Malaysia dan decide untuk ceburkan diri dalam bidang keusahawanan semasa kami masih muda. Itu cerita lama lah, dan kami terlibat dalam membangunkan beberapa company bersama-sama dalam teknologi, dalam pendidikan dan sebagainya. Dan semua company itu masih lagi beroperasi sehingga kini. Tetapi Pandai ini ada sebuah startup yang baru, satu pengalaman baru buat kami juga yang kami mulakan pada Januari 2020. Dan pada peringkat awal kami alhamdulillah telah memenangi satu pertandingan daripada Teraju iaitu Super dan mendapat dana grant sebanyak RM500,000, kemudian memenangi pitch at Selangor oleh SIDEC, mendapat grant Cradle, grant komersial daripada Cradle sebanyak RM500,000, memenangi My Hackathon iaitu sebuah inisiatif oleh Mosti juga, dan antaranya mendapat terpilih dalam program NTIS ataupun National Technology Innovation Sandbox, sebuah program di mana kami berpeluang untuk test hasil produk kami iaitu Pandai dalam suasana sekolah yang sebenar, iaitu melibatkan 5 sekolah terpilih, melibatkan guru, sekolah dan dalam masa tempoh tertentu. So kita berterima kasihlah kerana itu juga ada salah satu program oleh Mosti juga. Jadi sebenarnya ada banyaklah
program-program yang disediakan oleh pihak kerajaan, bukan saja oleh MOSTI tapi oleh kementerian dan agensi lain. Ada banyaklah sebenarnya agensi keusahawanan di Malaysia ni. Ada MARA, PUMB, InScan, SME Corp, MIDA, MDEC, MDV, ada macam-macam lagi lah. Saya minta maaf kalau saya tak senaraikan semuanya, tapi ada banyak agensi keusahawanan di Malaysia ni. Cuma ianya bergantung kepada kita lah, usahawan-usahawan, untuk grab the opportunity kan. Sebab kalau kerajaan, yes, mereka bukannya boleh lahirkan usahawan secara direct, mereka hanya boleh sediakan the environment, the prasarana, the platform yang boleh memberi peluang dan juga environment yang kondusif untuk usahawan seperti kita untuk berjaya. Tapi bergantung pada kita lah untuk grab the opportunities. Dan along the way, alhamdulillah Pandai juga terpilih menyertai beberapa program, antaranya adalah startup accelerators lah untuk teknologi startup seperti kami. Antaranya lah seperti program accelerator oleh Magic, oleh Cradle dan Profesio, oleh Cyberview, dan seperti mana yang disebutkan oleh MC tadi, itu program Y Combinator yang berpusat di San Francisco. Dan along the way, Pandai juga ada dapat some awards here and there lah. Walaupun Pandai berusia lebih kurang 2 tahun, kita ada dapat beberapa award. Semalam pun kita ada dapat award. Terima kasih anugerah MCY sebagai pemenang utama untuk salah satu kategori. Dan dalam masa 2 tahun ni, saya rasanya lebih kurang 20 award kita dapat. Saya tak perlulah senaraikan semuanya. Cuma ada juga award yang kami dapat daripada peringkat luar negara. Sebagai contohnya, kami juga mendapat pengiktirafan daripada Education Alliance Finland, daripada Finland, yang mengiktiraf produk pendidikan dari segi pedagoginya, yang mengambil masa kami 7 bulan untuk lepasi piawaian dan pengiktirafan tersebut. Tapi alhamdulillah Pandai dah dapat dari Finland. Dan begitu juga kami telah mendapat satu grant, mendapat tempat pertama dalam satu pertandingan oleh Islamic Development Bank di Saudi. Jadi pemenangnya ada 7 orang, semuanya negara-negara lain. Kami daripada Malaysia satu-satunya di tempat pertama. Jadi ini menunjukkan bahawa startup ataupun produk-produk daripada Malaysia sebenarnya berdaya saing di peringkat global juga. Kadang-kadang kita rasa, yelah, kita kat Malaysia, kita jago kampung je, tapi mungkin dekat peringkat luar pun ada orang yang boleh iktiraf apa yang kita buat. Dan dalam program Y Combinator yang kami hadiri last year tu, sebenarnya Y Combinator ni, macam MC cakap tadi, adalah program startup accelerator yang paling berprestij. Dan untuk masuk ke situ, ada lebih 16,000 startup daripada pelbagai negara seluruh dunia yang actually apply untuk join program itu. Dan termasuklah kami, apply for the first time lah last year. Kita pun isi borang dan sebagainya, kemudian ke proses seterusnya, tapisan dan sebagainya, dan ada interview yang sangat mendebarkan dengan orang-orang kuat di sana. Dan for some reason, mereka suka apa yang kita buat, dan alhamdulillah Pandai terpilih dalam program 3 bulan tersebutlah. So itu satu program yang sangat-sangat berprestij, yang kita pun tak sangka, sebab mereka produce startup-startup yang berjaya di peringkat dunia, startup yang paling terbesar di US, seperti Dropbox, Airbnb dan pelbagai startup lain, semuanya keluar daripada Y Combinator, seperti kami juga. So itu menunjukkan bahawa kita juga ada peluang lah untuk dapat iktirafan daripada luar negara ataupun mendapat peluang lain. Begitu juga untuk menarik pelabur-labur daripada negara-negara lain seperti yang kami dapati baru-baru ini. Dan ada juga program-program yang disediakan oleh pihak kerajaan ni bukan sahaja semuanya dalam bentuk RM1, grant ataupun pinjaman, tapi juga ada bantuan dalam bentuk lain. Contohnya dalam bentuk bimbingan, latihan, ada juga dalam bentuk mentorship, khidmat nasihat, untuk packaging, untuk premis perniagaan, macam-macam. Macam baru ini, dalam 2-3 minggu lepas, saya sebenarnya baru pulang dari Dubai. Kami terpilih untuk pergi ke Dubai Expo untuk mengeksplor pasaran, bukan saja di Timur Tengah, tapi juga di sekitar, di Eropah, di Afrika dan sebagainya. Alhamdulillah, itu satu trip yang sangat produktif, dan kami pergi dibawa oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Terima kasih kepada MIDEC lah untuk tujuan itu. So, itulah, bila kita keluar dan jumpa orang-orang di luar, kita dapati bahawa banyaklah perkara-perkara menarik dan membuka minda kita sebagai seorang usahawan daripada Malaysia. Contohnya apabila saya dalam program Y Combinator last year tu kan, kami bertiga dalam Pandai, sama seperti Airbnb juga, kami dapat berpeluang dengan founders Airbnb, 3 orang, Brian Chesky, Nathan dengan Joe. So bila kita berborak dengan mereka, mereka berkongsilah kisah-kisah awal-awal mereka, macam mana mereka bangunkan daripada satu idea yang simple sahaja ketika mereka muda menjadi sebuah impian, dan akhirnya menjadi sebuah syarikat bernilai berbilion dolar, sebuah syarikat yang sangat besar. So kita lihat memang ada banyak inovasi-inovasi di Malaysia juga berpeluang untuk menjadi sebesar itu. Semalam masa di
program MCY Summit. Saya berjalan-jalan jugalah selain diterima anugerah dan sebagainya, saya berjalan ke booth-booth lain dan nampak ada banyak inovasi-inovasi yang sangat menarik, hasil penyelidikan universiti, ada buat R&D, macam-macam benda-benda yang sangat interesting. Tapi kepada usahawan-usahawan atau bakal usahawan di luar sana yang menonton, kadang-kadang kita tak semestinya perlukan fasiliti yang besar untuk come up dengan inovasi. Kalau kita di kawasan mana-mana pun, kita tak ada mesin, kita tak ada tool dan sebagainya pun, kita boleh come up dengan something yang interesting juga. Banyak saya lihat bila saya pergi ke sekolah-sekolah kan, di luar bandar, tengok pelajar-pelajar sekolah, hasilkan benda-benda yang sangat inovatif, yang perlu dapatkan bimbingan untuk grow seterusnya. So kepada anda di luar sana, trylah approach mana-mana agensi yang berkaitan untuk dapatkan bantuan yang anda perlukan. Saya nak sentuh sedikitlah tentang topik keusahawanan ni. Saya dan rakan-rakan lebih kurang 14 tahun dalam dunia keusahawanan. Sebelum pandai pun membangunkan beberapa syarikat dan semuanya syarikat itu masih lagi beroperasi dan ada ratusan staff dan sebagainya. Alhamdulillah lah. Tapi along the way saya banyaklah buat silap, ada proses kegagalan dan sebagainya. So bila kita bercakap tentang usahawan, tadi saya mention sikit tentang inovasi kan. Cuma kadang-kadang bila seorang usahawan, terutamanya bila kita datang daripada bahagian teknikal lah, kita buat produk kan, kita buat kajian, R&D dan sebagainya, kadang-kadang kita kena pastikan bezakan kita antara seorang business person, usahawan, berbanding seorang saintis kan. Sebab saintis ni kadang-kadang dia buat inovasi, yes, tapi inovasi itu kadang-kadang tak semestinya ada commercial value lagi. Jadi itu yang kita kena pastikan sebagai seorang usahawan. Dan commercial value ni, inovasi yang ada nilai komersial ni, selalunya adalah perkara-perkara yang betul-betul membantu pelanggan ataupun pengguna kita. Yes, kita nak jadikan satu benda lebih cepat, lebih besar, lebih canggih, lebih laju, lebih tahan lama kan. Tapi kita kena pastikan dia cost efektif juga. Sebagai contohlah, katalah saya seorang saintis kan, saya buat kajian kulit manggis kan. Saya buat dan saya produce katalah apa ya, kertas A4 ke kan. Kertas A4 yang kertas putih kan. Okey, canggih lah, boleh menang pelbagai award inovasi dan sebagainya. Tapi mungkin kalau harganya sekeping tu RM800 kan, sebab semua proses dan sebagainya di belakangnya. Jadi nilai komersial tu mungkin tak ada sebab kat kedai runcit kosnya adalah 3 sen saja. Jadi itulah sebagai usahawan kita kena pastikan inovasi kita yang kita buat ni betul-betul ada nilai komersial. Dan saya juga nak tekankan bahawa inovasi ni, bila kita cakap tentang inovasi tak semestinya datang daripada produk. Yes, produk tu selalunya adalah macam-macam benda kita boleh innovate, tapi boleh juga kita innovate dari segi delivery, dari segi supply chain, logistik dan sebagainya. Contohnya katalah ada nasi lemak, yes, kita boleh innovate nasi lemak tu letak ayam dan sebagainya. Tapi kita boleh juga innovate contohnya dari segi packagingnya. Contohnya ini nasi lemak daun pisang biasa, ini nasi lemak yang ada packaging yang canggih. Bila buka terus panas, terus ada sudu garpu, tisu, boleh biodegrade dan sebagainya. Ataupun inovasi dari segi delivery. Contohnya ini nasi lemak biasa, ini nasi lemak yang dijual secara drive-thru, pun inovasi dari segi delivery kepada pelanggan. Ataupun financing dia punya innovation. Yang ini nasi lemak kena bayar sekali, yang ini adalah nasi lemak yang dibayar secara beransuran atau bayar dengan Bitcoin dan sebagainya. Ada macam-macam. Dan apabila seterusnya, yang keduanya, apabila kita berubah daripada inovasi sebagai seorang usahawan untuk mengembangkan syarikat, ini yang kadang-kadang menjadi cabaran lah. Sebab mula-mula, yes, kita fokus kat produk dan servis. Tapi bila next stage, kita kena kembangkan company pula. Nah, itulah cabaran. Difference between building a product to building a company. Sebab bila build company ni, kita kena build team dan juga the whole ecosystem. Jadi kita kena ubah skill kita daripada seorang yang fokus pada produk pada seorang yang boleh yakinkan orang sekeliling kita untuk join misi kita juga, iaitu sebagai staff kita, sebagai partner kita, sebagai pelabur, rakan kongsi dan sebagainya. So di situlah kita kena jadi bina skill kita untuk tarik orang lain. Tak semestinya kita kena jadi paling cantik, paling handsome kan, paling bergaya atau paling petah berkata-kata kan, paling lantang bersuara, tapi kita hanya perlu ada keyakinan terhadap apa yang kita buat dan boleh convincekan orang lain join sama-sama dengan kita sebagai staff dan sebagai team member, sebagai vendor, sebagai partner dan pelabur dan sebagainya. Dan itulah caranya kita boleh build good company dan lebih semua. Yes, kadang-kadang kita boleh partner, kita fokus technical, kawan kita fokus yang business side. Tapi untuk jadikan lebih sustainable, kita sendiri kena seorang yang boleh sampaikan misi kita dengan berkeyakinan supaya orang keliling kita pun sokong kita dan ingin terlibat sama-sama.
So akhir sekali, yang ketiga, saya nak sentuh sikit, kadang-kadang journey kita sebagai seorang usahawan kan, dia lonely sikit kan, dia ialah kita seorang-seorang at the top dengan tim kita, kadang-kadang kita kena tunjuklah publicly yang kita ni sentiasa confident, very happy dan sebagainya, tapi internally ada banyak cabaran, kadang-kadang kita rasa ialah down, rasa demotivated dan sebagainya. So itulah pentingnya kita berinteract dengan usahawan-usahawan lain. Jadi ada banyak event, conference dan sebagainya dianjurkan, bukan saja oleh MOSTI macam MCY Summit ni, ada lagi program-program oleh agensi lain. So selalulah libatkan diri so that kita boleh bernetwork, berkolaborasi dan sebagainya. Dan kepada anda di luar sana yang dalam bidang pendidikan juga, kalau ingin berkolaborasi dengan Pandai, saya sangat happy, reach out kepada saya melalui social media atau apa-apa cara, dan insyaAllah kita boleh berkolaborasi. Dan kepada usahawan dan bakal usahawan dalam bidang lain, saya ucapkan selamat maju jaya, all the best kepada semua endeavour adventures anda. Saya yakin anda juga boleh melakukannya, dan mana tahu insyaAllah tahun depan dalam sesi MCY yang akan datang, anda pula yang akan berada di pentas maya yang cantik ini untuk berkongsi pula kisah-kisah anda. Jadi insyaAllah sama-sama kita menggapai kejayaan. Assalamualaikum, terima kasih. Kita ucapkan kepada ahli panel kita yang pertama, yang sememangnya saya pasti telah pun menaikkan semangat anda untuk berkecimpung dalam dunia keusahawanan. Dan seterusnya kita akan berkenalan dengan ahli panel dalam sektor yang berbeza. Panel kedua kita ialah Dr. Mariam Firdaus Ahmad Nordin, pengasas bagi produk Halia Natural Skincare, yang merupakan seorang pensyarah kanan di Malaysia Japan International Institute of Technology, University Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Dr. Mariam telah mengasaskan AM Zaidin Ventures Sendirian Berhad, sebuah syarikat hiliran Universiti Teknologi Malaysia UTM pada bulan Jun tahun 2018. Halia Natural Skincare merupakan produk pertama yang telah dilancarkan pada bulan Januari 2019, dan kejayaan aplikasi teknologi pengekstrakan dalam Halia telah memberi inspirasi kepada Dr. Mariam untuk memperkenalkan teknologi tersebut kepada pihak industri melalui satu lagi aktiviti perniagaan baru, iaitu Neck Extract, yang telah dilancarkan pada Oktober 2021 semasa berada di Expo Dubai 2020 bersama tim MOSTI. Platform ini digunakan untuk beliau terus berkongsi manfaat universiti bersama industri dan kolaborasi yang diwujudkan, juga bersama komuniti yang berminat untuk menggunakan sistem pengekstrakan khusus kepada produk-produk herba yang dijamin selamat dan menjimatkan. Seterusnya kita berkenalan sedikit dengan produk yang telah pun dikongsikan oleh Dr. Mariam Firdaus Ahmad Nordin.
Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang bersama-sama kami pada pagi ini. Terima kasih ditujukan khas kepada Kementerian Sains dan Teknologi, Sains, Teknologi dan Inovasi kerana telah menjemput saya untuk berkongsi pengalaman bagaimana kami mengkomersialkan produk halia dari UTM, Universiti Teknologi Malaysia, sebagai salah satu produk penyelidikan. Okey, pengalaman saya bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ini telah bermula sejak tahun 2006 lagi, yang mana kementerian telah menaja sepenuhnya program pengajian saya di peringkat ijazah Dr. Falsafah. Kemudian perjalanan pengajian saya dilakukan di Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah seliaan yang berbahagia Profesor Dato' Insinyur Wan Ramli Wan Daud, okay, dan seterusnya telah dihantar untuk melakukan sangkutan universiti selama 6 bulan di McGill University, Canada. Juga ditaja sepenuhnya oleh pihak kementerian. Pada akhir pengajian saya pada tahun 2008, sekali lagi kami telah menerima pengiktirafan daripada MOSTI melalui pembentang kertas kerja terbaik, iaitu penghasilan produk penyelidikan yang mendapat tempat dan memikat kementerian untuk meneruskan proses penyelidikan yang sedang dijalankan. Pada tahun 2019, saya telah saya telah menerima anugerah saya telah menerima anugerah pengkomersialan produk di bawah MCY 2019 melalui produk halia yang telah dikomersialkan melalui syarikat hiliran Universiti Teknologi Malaysia. Proses itu telah bermula, proses pendidikan telah bermula sejak tahun 2016 lagi, yang mana kita mengetengahkan produk penyelidikan kita melalui herba tempatan yang dikenali sebagai lempoyang ataupun halia liar. Jadi melalui kajian yang kita jalankan di universiti, kita dapati bahawa halia liar ini mempunyai manfaat yang tersendiri, terutama kepada kesan anti penuaan dan juga pencerahan kulit secara semula jadi. Jadi melalui idea tersebut kami mengambil inisiatif untuk memulakan produk penjagaan kulit dengan menjadikan hasil pengekstrakan daripada produk lempoyang ini sebagai salah satu bahan utama dalam produk halia natural skincare. Kalau rakan-rakan penonton tadi melihat tentang video yang telah dikongsi, itu adalah kesan daripada penggunaan halia natural skincare dan juga kita dapat melihat bahawa kesan itu hanyalah mengambil masa yang pantas. Okey, dalam tempoh 7 hari kita dah boleh nampak kesan. Okey, melalui penyelidikan yang kita jalankan, kita dapati bahawa lempoyang ini mempunyai kesan secara semula jadi untuk memberi penambahbaikan kepada kulit kita lah. Ini disokong oleh Nano Malaysia Berhad, yang mana kami telah mendapat pengiktirafan penggunaan nanoparticles di dalam produk halia natural skincare, yang mana Nano Malaysia Berhad memberi grant pengiktirafan melalui Nano Verify Certification Program. Anugerah itu kita terima pada tahun 2020, yang mana saya juga ketika itu telah melakukan sangkutan industri selama 6 bulan untuk melihat bagaimana bagaimana peranan institusi terhadap industri serta peranan universiti dalam bersama-sama berkolaborasi untuk mengetengahkan hasil-hasil penyelidikan. Okey, ketika di Nano Malaysia Berhad, saya telah dilantik sebagai pegawai khas kepada CEO yang berbahagia Dr. Rizal Khairi Ahmad, dan di sana saya mengambil peluang untuk mendapat maklumat ataupun
informasi bagaimana peranan universiti ataupun research penyelidikan yang dilakukan di universiti yang dapat dikongsi bersama dengan rakan-rakan industri di luar sana. Kemudian pada tahun 2021 saya juga telah menerima anugerah dari Cradle Fund sebanyak 500,000 untuk kami terus melakukan eksplorasi terhadap produk penyelidikan dari universiti. Okey, sebagaimana yang moderator maklumkan tadi, kami juga telah melakukan lagi satu aktiviti perniagaan yang melibatkan proses pengekstrakan. Proses pengekstrakan ini adalah berasaskan air yang kita namakan subcritical water extraction. Proses penyelidikannya telah dilakukan dalam universiti. Hasil daripada proses pengekstrakan ini, kita telah lakukan kajian bersama antara universiti. Banyak universiti yang terlibat. Di sebalik kajian yang kita jalankan antaranya adalah UKM, Universiti Malaysia Kelantan. So banyak universiti yang memang mempunyai kepakaran yang tersendiri. Sama-sama kita bergabung untuk membangunkan net extract dan juga Halia Natural Skincare. Alright, jadi saya ingin mengetengahkan bahawa sebenarnya kita dalam universiti ini mempunyai peranan yang sangat tinggi dalam mengkomersialkan produk-produk hasil R&D. Okey, jadi saya ingin menyerulah kepada rakan-rakan di luar sana, marilah sama-sama kita mempromosikan banyak produk-produk R&D dari universiti untuk mereka rakan-rakan industri di luar memperolehi manfaat bersama daripada universiti. Selain itu, kalau bagaimana yang saya terangkan tadi, di sebalik Halia dan Net Extract ini, institusi-institusi kerajaan juga memainkan peranan yang pentinglah dalam memberi geran-geran penyelidikan, sebab tanpa sokongan padu daripada kementerian, terutamanya Kementerian Teknologi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ini, kita tidak boleh pergi sejauh ini. Okay? Dan hasil susulan daripada sokongan yang diberikan oleh pihak kementerian ini, kami telah memenangilah anugerah MCY pada tahun 2019 yang membawa kami ke Dubai Expo pada tahun lepas, Oktober 2021. Kami telah terlibat secara langsung dan pergi bersama-sama tim MOSTI untuk melakukan eksplorasi terhadap pengkomersialan produk di peringkat antarabangsa. Okey, ketika di sana kita dapati bahawa ramai pengusaha-pengusaha industri di peringkat antarabangsa datang kepada kami ingin mengetahui lebih lanjut berkenaan produk kami, yang pada mulanya kita dapati bahawa produk ini apabila dipasarkan di peringkat tempatan ataupun di pasaran tempatan, kita rasa mungkinlah mendapat apa orang kata competition daripada, kalau kita tahu di Malaysia ni ramailah pengusaha-pengusaha produk kecantikan ataupun produk penjagaan kulit kan. Jadi jadi kita rasa di Malaysia ni sudah tepu untuk mengkomersialkan produk daripada penjagaan kulit yang kita mulakan, yang kita komersialkan, yang telah kita komersialkan. Okey, apabila kita membawa produk kita ke peringkat antarabangsa, iaitu di Expo Dubai, itu adalah peringkat awal kami didedahkan kepada potensi untuk dikomersialkan secara antarabangsa. Kita dapati bahawa mereka di luar sana sangat menghargai produk-produk tempatan, terutamanya herba-herba tempatan yang memang mengandungi di sebaliknya adalah research, penyelidikan, di sebalik produk kami adalah research. Jadi saya rasa itu adalah potensi yang sangat besar untuk kita sama-sama mengeksplorasilah membawa produk tempatan kita ke pesada antarabangsa. Okey, selain daripada itu, pada akhir tahun lepas, saya telah menerima sekali lagi anugerah ataupun geran daripada bioekonomi yang merupakan salah satu juga agensi di bawah MOSTI yang bioekonomi ini memberi geran untuk kami melakukan analisis secara makmal, uji kaji makmal untuk mengesahkan lagi bahawa produk Halia ini selamat digunakan. Okey, selamat. Ya.
Dan seterusnya, saya rasa manfaat halia natural skincare ini telah diterima kerana saya menerima juga maklum balas daripada mereka yang di luar sana yang datang ke Malaysia, antaranya adalah pemilik industri dari negara France, datang ke Malaysia, datang ke sini, dan kami ada berdiskusi pada 2 minggu lepas untuk mereka membawa produk halia ini keluar ke pasaran luar negara, ke pasaran membawa masuk ke negara Perancis, ke negara sana. Alright. Jadi saya rasalah saya ingin menyerulah kepada rakan-rakan industri di luar sana untuk sama-sama explore ataupun melakukan kolaborasi bersama universiti, yang mana kolaborasi tersebut boleh menjaminlah kepada kualiti produk yang ingin dikomersialkan. Okey, baru ni saya melalui net extract ataupun syarikat kami juga, kami telah menerima beberapa permintaan daripada rakan-rakan industri yang mereka ingin melakukan kolaborasi penyelidikan, mengeksplorasi produk-produk herba menggunakan sistem pengekstrakan yang kita sediakan. Okey, kita telah melakukan banyaklah pengekstrakan, antaranya adalah dragon fruit, daun betik, pegaga, dan kita dapati bahawa melalui hasil pengekstrakan tersebut, herba-herba tempatan ini mempunyai kandungan nutrisi yang tersendiri yang boleh membantulah memperkenalkan manfaat herba-herba tempatan kita ke persada antarabangsa. Jadi saya rasa pentingnya penyelidikan, pentingnya untuk kita lakukan penyelidikan dan kolaborasi agar produk tempatan kita ni boleh diperkenalkan ke persada antarabangsa lah. Jadi saya rasa saya ingin menyeru kepada rakan-rakan industri, jemputlah datang terutamanya ke universiti yang memang kita tahu bahawa universiti ini bukan hanya sebagai pusat pemberian ilmu, ia juga merupakan pusat penyelidikan dan juga pusat untuk kita melakukan kolaborasi penyelidikan bagi menjaminlah produk-produk tempatan. Okey, so saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya agar ia memberi manfaatlah kepada mereka yang memerlukan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang kedua, memberi kita satu perspektif yang berbeza dari segi keusahawanan dan bagaimana sebenarnya kolaborasi antara akademia dan juga perniagaan boleh menjamin satu kejayaan yang cemerlang. Dan seterusnya kita akan bersama dengan panel kita yang ketiga, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Sharfi Najib, dan beliau merupakan pengarah urusan Symbion Sendirian Berhad, rangkap Profesor Madya di Fakulti Kejuruteraan Mekatronik dan Pembuatan serta Fellow Penyelidik Pusat Kecemerlangan Bioaromatic University Malaysia Pahang. Jadi menurut Profesor Madya, idea untuk penyelidikan beliau tercetus sewaktu beliau dalam pengajian Doktor Falsafah PhD. Dan ketika itu beliau mencari penyelesaian bagi mengkelaskan bau gaharu yang sangat unik. Penyelidikan yang bermula asasnya pada tahun 2012 dan disiapkan untuk dipasarkan pada Disember 2020. Salah satu teknik untuk mengkuantifikasikan bau secara standard.
Oleh yang demikian, e-handphone adalah peranti elektronik yang telah direka bentuk dan dibina bagi mengatasi klasifikasi bau. Bagi memperluaskan peranan e-handphone di dalam inovasi, hak cipta produk ini telah dilesenkan kepada Symbion Sendirian Berhad, iaitu salah satu syarikat spin-off bagi menambah baik reka bentuk industri yang lebih menarik dan penjenamaan di pelbagai pameran di peringkat lokal dan antarabangsa bagi meningkatkan keberkesanan pemasaran. Selain itu, Profesor Madya Dr. Muhammad Syafiee Najib akan berkongsi pengalaman menjalin kerjasama luar negara bagi produk e-handphone seperti kerjasama dengan Thailand bagi projek Unpleasant Odor Identification Service for Soybean Factory, Sime Darby Oil Notaburi Thailand, dan di India bagi projek Agar Wood Chipwood dan Essential Oil Quality Assessment based on odor Ajmal Perfume Assam, India. Seterusnya, kita akan mempersilakan Profesor Madya Dr. Muhammad Syafiee untuk berkongsi, tapi terlebih dahulu kita melihat dulu pengenalan kepada produk yang saya sebutkan tadi. Saya untuk membangunkan e-handphone ni bermula dengan penyelidikan gaharu. Kalau kita lihat gaharu ni harganya mahal, tetapi dalam industri gaharu ni terdapat banyak manipulasi dari segi kualiti gaharu tersebut. Kualiti gaharu biasanya dinilai dari segi physical property. Maksudnya sifat fizikal dia, bau dia macam mana, warna macam mana dan bentuk dia macam mana, kelikatan dia macam mana. Tetapi apa yang lebih penting gaharu ni adalah dia punya bau tu penting. Dan bau tu melambangkan kualiti gaharu tersebut. Jadi dengan kita wujudkan e-handphone ni, kita dapat standardize kan, ataupun kita dapat bagi satu standard, okey, kualiti gaharu tu berdasarkan instrumen yang telah kita calibrate ataupun kita develop. Okay, e-handphone ni adalah nama yang kita bagi kepada produk ni. Dia boleh kesan pelbagai jenis bau yang volatile. Yang compound yang ada volatile organik, dia akan dapat kesan. Tapi dia ada beberapa step untuk kita kesan lah. Pertama, kena ambil sampel dia untuk beberapa kali. Kemudian, mode yang kedua, kita akan install ciri-ciri yang bau yang ada dalam yang kita ambil tadi dan kita install dan kita akan buat mode pengesanan. Saya mengharapkan produk ni dapat dikomersialkan, dapat dimanfaatkan oleh semua industri dan harapannya adalah menjadi kesedaran kepada komuniti, industri dan juga orang awam supaya benda ni menjadi barang yang dimanfaatkan oleh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua penonton yang menonton siri ini. Dan pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Musti kerana telah menjemput saya dan juga tim untuk memberi sedikit perkongsian perjalanan kami dalam penyelidikan dan juga kesohanan. Baik, saya dan juga tim adalah tim penyelidikan yang melalui beberapa fasa dalam perjalanan untuk mengkomersialkan produk yang dinamakan sebagai e-handphone. Bermula daripada 2007. Kami membuat penyelidikan untuk mengekstrak iaitu ekstrak agar wood ataupun gaharu. Kemudian pada tahun 2014, 2007 juga ini adalah bersama dengan Musti, Fund e-Science Fund. Kemudian pada 2010, saya dan juga Dr. Saiful
tim kami melalui perjalanan PhD menyelidik berkenaan dengan bau, gaharu juga, benda produk juga berkenaan dengan gaharu. Kemudian pada 2014 kami sambung penyelidikan tersebut dengan e-science fund juga mesti untuk menghasilkan satu produk pra-prototype. Okay. Daripada compound gaharu dan juga menghasilkan satu peranti yang dinamakan e-handphone tadi lah. Dan dalam perjalanan tersebut, penyelidikan tersebut, kami sempatlah untuk mempromosikan produk kami di luar negara, di US, di Impact, tak silap saya, dan hasil pada fund Musti ini dan mendapat anugerah yang terbaik lah, tak silap saya emas, gold. Dan bawa balik, kami terus pula mendapat sokongan daripada UMP. Sebagaimana UMP ingin saya berkongsi, UMP adalah satu universiti yang berfalsafah, iaitu ilmu adalah amanah pada Allah untuk dimanfaatkan sepenuhnya, digunakan sepenuhnya, kemudian diberi penekanan untuk melahirkan modal insan, memberi manfaat kepada orang lain pula. Itu. Dan di antara fasa perjalanan yang kita lalui ini ada beberapa fasa. Fasa pertama adalah penerokan ilmu, iaitu secara fundamental. Yang kedua, pembangunan produk untuk kita terjemahkan produk yang kita buat penyiapkan daripada makmal kepada komuniti dan juga industri. Yang ketiga, peringkat pembentukan dan juga pengemaskenian produk. Fasa yang keempat adalah fasa perkomersialan. Dari situlah kita dapat bantuan daripada pelbagai agensi, di antaranya adalah Musti. Musti adalah satu program, satu institusi yang menggembulingkan pelbagai tenaga, pelbagai pihak, industri, usahawan dan juga penyelidik ini untuk sama-sama duduk untuk memberi impak, sama ada teknologi yang berimpak rendah, tinggi dan juga yang boleh dikomersialkan. Okay. Pada tahun 2018 kita buat permohonan, kita dapat fund daripada Platform Ventures dan juga bioekonomi, salah satu daripada juga usaha yang daripada Musti, kalau tidak silap saya. Dan kami dapat fund tersebut untuk membangun produk yang lebih baik. Daripada situ kita menghasilkan 3 model e-handphone. 3 model e-handphone, iaitu model yang yang ada heater dan juga boleh bau. Kemudian yang kedua, model yang fix yang boleh dilekatkan di bangunan. Kemudian yang mobile, yang boleh dibawa. Okey, daripada 3 model tersebut, asas untuk pembangunan alat ini adalah daripada 3 elemen yang sangat penting. Yang pertama adalah bau. Sebab produk kita ni berasaskan bau. Untuk mengesan bau, untuk mengklasifikasikan bau. Dan kita perlu tahu bau itu berasaskan kimia. Okay, daripada tadi diperkenalkan terbitnya model ini ataupun produk ini daripada pusat kembangan bioaromatik aroma berkenaan dengan bau. Jadi diperlukan analisis daripada kimia yang pertama. Yang kedua, perlu ada unsur engineering, iaitu elektronik. Ini teknologi yang perlu dihasilkan oleh kita sebagai orang tempatan, sebab kita nak mengetahui untuk menyesuaikan produk yang kita ada itu dengan produk tempatan. Yang ketiga, mesti ada pakar yang akan menilai bau tersebut. Dengan ada 3 elemen ini digabungkan, dikomplementarikan dan menjadi satu alat yang baik, dan semua ini adalah daripada tempatan. Daripada Universiti Indonesia Pahang, daripada Musti, daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan berbagai agensi yang lain. Menariknya, produk ini adalah 100% tempatan. Senangnya 100% daripada lokal. Itu yang sangat penting. Sebab itulah bila kita melalui program-program yang ditetapkan oleh Musti ini, sebenarnya pensyarah, penyelidik, pendidik ataupun orang-orang awam boleh mengambil kesempatan ini untuk melalui program ini, untuk menghasilkan satu produk yang boleh dikomersialkan. Kita pernah selalu menggunakan produk-produk, kita banggakan produk-produk, mungkinlah satu ketika
bangga dengan produk pada luar negara kan. Kalau kita sebut ini adalah produk daripada sini, negara A, B dan juga C. Tapi tidakkah suatu hari nanti kita impikan suatu produk yang memang betul-betul buatan daripada produk yang tempatan untuk kita kukuhkan, bentukkan dan digunakan, diguna pakai di peringkat tempatan, dan satu hari nanti satu fasa di mana untuk kita ekspor pula. Kita bukan hanyalah, jangan sampai selama-lamanya kita menjadi pengguna kepada pengeluar daripada luar. Suatu hari kita kena juga impikan supaya melahirkan usahawan yang lebih ramai, bukan hanya menggunakan produk tapi mencipta produk dan mengekspor produk tersebut supaya diguna pakaikan di tempat-tempat yang lain. Nah, itu kita hasrat yang sepatutnya ada oleh setiap penyelidik, usahawan dan juga peniaga-peniaga yang ingin berkecimpung dalam perjalanan pengkomersialan produk tempatan. Baik. Saya ingin satu cerita bagaimana kejayaan ini bermula yang tunjuk yang impak yang sangat tinggi, iaitu apabila kita buat kerjasama dengan pelbagai agensi yang besar, syarikat yang gergasilah di peringkat Malaysia, seperti yang pertama adalah Sam Darby. Okay, Sam Darby ni dia ada sebuah kilang syarikat yang berdaftar di Thailand. Sam Darby Thornbury di Northern Buri, Thailand, dan syarikat kilang ini mengeluarkan minyak soybean, minyak berasaskan soya. Kemudian dia ada masalah bau. Bila ada masalah bau, mereka membuat kajian begitu lama lah untuk menyelesaikan masalah, sebab bau tersebut dikomplain oleh komuniti di sekeliling kilang tersebut. Jadi apa yang kita buat, kita mendapat berita tersebut dan dia menjemput kami untuk memberi sedikit briefing berkenaan masalah tersebut yang dikomplain ataupun dikomplain oleh komuniti di sekitar tersebut. Kemudian kami buat assessment dan hasil daripada geran padanan yang digunakan oleh agensi UMP dan juga Musti, kami berkampung di Thailand. Berkampung di Thailand lebih kurang 2 kali jugalah. 2 kali pergi ke sana untuk kita buat apa sebenarnya, apa yang boleh digunakan oleh produk yang kita hasilkan ini dengan membantu kilang tersebut. Dan setelah kita membawa analisis, membuat dan pada asalnya kilang tersebut tidak boleh hanya boleh beroperasi dalam masa yang sangat terhad kerana ada undang-undang yang telah ditetapkan di Thailand. Kalau bau tu terlepas ke tempat kejalanan, mereka mungkin akan dikenakan tindakan. Jadi setelah beberapa tahun mereka mencari bau tersebut tidak dijumpai sebab menggunakan hanya kepakaran manusia, sebab produk ini pasangan 3 tadi, kimia, elektronik, mekatronik dan juga manusia. Tapi bila hanya menggunakan manusia tidak cukup. Tidak cukup. Jadi mereka tidak dapat mengesan bau tersebut. Dari mana punca bau tersebut? Dan kita buat turun ian phone ini dengan pelbagai kepakaran yang kita bawa lah. Last kali kita buat assessment dan kita dapat buat matching, cari persamaan bau yang dikomplain oleh jalan tersebut dengan alat yang kita gunakan. Dan alhamdulillah setelah itu kita dapat result yang amat tepat dan kita buat pula assessment berbandingkan dengan alat yang telah digunakan di selain daripada alat yang keluarkan, dan pihak pakar daripada alat yang lain tu mengatakan ini yang sepatutnya yang perusahaan ini yang kita dapat terbitkan, dan setelah itu kilang tersebut dapat beroperasi hampir 98 hingga 99%. Maksudnya shift dia daripada 7 hingga 8 jam tu sekarang dah boleh berjalan dengan baik, dan alhamdulillah dapat mengurangkan kos kilang tersebut. Jadi lepas pada itu satu kes. Kes yang kedua adalah berkenaan dengan bagaimana kita bekerjasama dengan Ajmal. Ajmal ni adalah kita start dengan bagaimana untuk mengklasifikasikan gaharu, grade gaharu. Gaharu ni ada banyak, ada tempatan, ada di luar negara. Tapi dia ada minyak dan juga ada kayu. Tapi ramai yang menjual gaharu tersebut tanpa ada penggradean yang standard. Di antara yang paling
mengesankan kepada pelanggan adalah berkenaan dengan bau. Contohnya orang Timur Tengah, daripada Arab. Apa saja grade yang kita letakkan, last sekali dia akan cek sama ada bau itu memenuhi kehendak dia ataupun tidak. Jadi bila memenuhi kehendak, dia ada pakar, ada sniffer dia panggil, panel. Mesti biasanya dia hantar ke luar negara lah untuk jadi sniffer yang paling bagus. Dan di India tu, yang menghasilkan produk Ajma ni ada ramai pakar bau. Adapun pakar tersebut, dia ada juga limitasi dia, iaitu dia kena mengambil bau pada masa-masa yang tertentu. Okay, lepas makan, sebelum makan, lepas makan tak boleh nak ambil. So dia masa tu, jadi dia tak standard. Jadi alat kita perkenalkan itu boleh mengatasi sedikit masalah tersebut, tapi perlu ada juga kepakaran yang mengecam bau yang kita nak klasifikasikan tersebut. Dan alhamdulillah, sehingga sampai di Ajmal tu ada kita turun bincang dengan general manager Ajmal ni. Kalau siapa yang pernah pakai bau-bauan ni, perfume ni, mungkin pernah kenal dengan Ajmal. Kalau Arab Saudi tu, Ajmal ni satu produk yang sangat terkenal lah, produk wangian yang sangat terkenal, dan sangat susah kalau orang biasa untuk bezakan. Tapi dengan alat yang kita ada, kita boleh buat pengecaman yang grade yang berbeza daripada bau gaharu yang berbeza. Dan ini adalah dua syarikat international yang saya fikir sebelum kita ada juga buat dengan rundingan-rundingan dengan tempatan, dan kita ada buat. Dan tapi ini adalah dua syarikat gergasi yang berada di antarabangsa yang kita cuba perkenalkan. Alhamdulillah penerimaan dia sangat baik, dan kita masih lagi dengan Ajmal tu akan masih lagi diteruskan, dan masih lagi peringkat untuk menentukan minyak ataupun kayu mana yang paling sangat yang berkualiti yang diperlukan oleh syarikat tersebut. Dan peringkat sekarang, selepas pada melalui program MCY, kita ada peminat-peminat ataupun rakan strategik yang ingin bersama dengan kita untuk menyelesaikan masalah bau ini. Masih lagi tidak ada standard di peringkat Malaysia, dan kita nak memperkenalkan supaya apa-apa sahaja masalah bau ni, kita ada penyelesaiannya di peringkat tempatan. Kita ada Universiti Malaysia Pahang, kita ada MOSTI, kita ada KPT yang boleh selesaikan secara sinergi. Jadi itu sedikitlah. Dan kalau kita tengok pembangunan berteraskan teknologi ini, yang strategiknya adalah bermula dengan universiti, bukanlah kita nak kata incubator, tapi ada satu incubation program bermula daripada program diploma, pelajar yang saya latih, kemudian peringkat final year, projek tahun akhir, kemudian master dan juga PhD, semua berasaskan ilmu, penerokaan ilmu. Tapi bagaimana untuk mengkomersialkan tersebut, mestilah kita ada rakan industri yang boleh dapat matchkan, dapat mempertemukan produk dan juga industri. Sebabnya industri universiti ada sedikit perbezaan. Bila kita ada MOSTI adalah di antara yang menjodohkan produk tersebut dan juga masalah yang ada di sana. Itu antara biasa yang disebutlah oleh sama ada peringkat MOSTI ataupun peringkat universiti. Ini sangat penting. Sebabnya dunia universiti di kuliah, kita boleh bercakap berkenaan dengan teori. Tapi praktikalnya bagaimana? Kita boleh bercakap dengan kelebihan teknologi, tapi bagaimana dunia realiti di peringkat komuniti dan juga industri. Dan bila kita turun, tim saya turun bersama-sama dengan produk yang diiktiraf oleh MOSTI lah, saya kata, diiktiraf oleh MOSTI ini, kita turun, keyakinan dan kepercayaan orang kepada produk tempatan ini meningkat. Itu yang kita perlukan. Berbanding dengan kita berturun bersendirian, secara silo. Mungkinlah bila sebut, pernah ditanya bagaimana tuan boleh buktikan produk ini, produk yang boleh memberi keyakinan kepada kami. Saya pernah beritahu, produk ini bukan hanya diiktiraf oleh standard, agensi standard, tapi juga
diiktiraf oleh ilmuwan-ilmuwan, sebabnya dia melalui proses viva, pre-viva, semua proses-proses itu. Dan juga bila kita masuk industri, kita ada juga kualiti dari segi industri yang kita buat, seperti melihat kepada sirim dan segala persijilan yang kita boleh tingkatkan keyakinan kepada bakal pelanggan atau pelanggan yang sedia ada. Dan produk ini kita komersialkan dalam 3 jenis model. Konsultansi, iaitu perundingan, yang pertama. Yang kedua, rental, penyewaan. Dan yang ketiga adalah penjualan aset ataupun unit. Jadi mungkin itu model yang asas. Dan kita ada lagi model yang lain, tapi hasil daripada latihan yang kami lalui bersama dengan MOSTI dan juga agensi-agensi lain, sebenarnya bukan hanya 3 model, banyak model-model lain seperti yang digunakan oleh usahawan-usahawan tempatan yang lain juga. Kita boleh banyak belajar. Sebenarnya kita sebenarnya satu keluarga. Kita adalah satu keluarga yang boleh belajar. Kita ada kelemahan, kita ada kekuatan, ancaman dan juga peluang. Tapi menggunakan keempat-empat tersebut membuat sentiasa mengemas kini kita punya kekuatan, kelemahan, dan kita perbaharui. Kita tingkatkan, belajar dan kena sentiasa tidak berpuas hati, supaya kita buat pembaharuan dan pengawasan. Kalau kita berpuas hati, habislah perjalanan kita. Jadi sentiasa mengintai, belajar daripada kompetitor kita, belajar daripada luar negara, buat benchmarking, buat ukuran, kemudian buat improvement balik, tanya customer berpuas hati ataupun tidak. Itu sangat penting dalam pembinaan produk supaya kita dapat menghasilkan satu produk yang boleh dibanggakan bukan hanya di peringkat tempatan, tapi juga boleh dieksport ke luar negara. Dan saya harap perjalanan usahawan-usahawan tempatan yang lain juga adalah sedikit yang saya kongsikan ini boleh dibina manfaat, dan juga kami juga ingin dapat perkongsian daripada usahawan-usahawan lain untuk dapat memberi input pada kami untuk membangunkan lebih baik produk ini di masa-masa yang akan datang. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada penonton kerana memberi perhatian, dan juga kepada pihak MOSTI untuk memberi kami peluang menerangkan perjalanan perkomersialan produk e-handphone daripada Sembayang Senyum Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Najib Sharfi. Satu lagi kolaborasi di antara akademia dan juga industri dapat menghasilkan satu produk yang boleh dibanggakan, yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa. Dan seterusnya kita akan bersama dengan panel kita yang keempat, Encik Mat Arif bin Ismail yang merupakan pengarah Executive Medical Innovation Ventures Sendirian Berhad atau Mediven. Syarikat ini telah menghasilkan 2 kit diagnostik untuk penyakit COVID-19. Kit yang pertama berfungsi sebagai ujian saringan untuk COVID-19, termasuk influenza atau kluster penyakit mirip influenza daripada sampel klinikal. Kit yang kedua pula berfungsi sebagai ujian pengesahan COVID-19 juga daripada sampel klinikal. Produk ini berjaya dipasarkan di Indonesia, Jerman, Meksiko dan Singapura dengan nilai pengkomersialan sebanyak 23 juta ringgit dan terlibat dalam International Medical Device Fair seperti Medica di Jerman dan juga Arab Health. Kita akan bersama dengan Encik Arif sebentar lagi. Kita lihat dulu apakah sebenarnya produk yang beliau pasarkan.
Assalamualaikum. Apa khabar semua? Anda sedang menonton Mari Menggapai Kejayaan, satu sesi perkongsian sempena MCY 2021 yang dianjurkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Nama saya Arif Ismail, selaku pengarah eksekutif daripada syarikat Medical Innovation Venture Sendirian Berhad atau Medivan. Di sini saya berterima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya lah untuk memberi sedikit perkongsian. Kita cerita sikit lah macam mana jalan cerita syarikat Medivan ni. Sebelum saya mulakan, dua benda ya. Satu, penyampaian saya ni akan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia dengar, bahasa Melayu saya pelik utara lah, jadi kalau tak faham kalau saya mohon maaf. Nombor dua, saya pegang handphone ni bukan saya duk main TikTok. Nota saya semua, banyak saya nak cerita hari ni. Dan semua saya simpan dalam ni. Khas untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, to begin with, Medical Innovation Ventures Sendirian Berhad atau Medivan, we are a molecular diagnostics company, a homegrown molecular diagnostics company. Formed in 2012, we focus in the area of molecular diagnostics of infectious diseases, penyakit berjangkit. So, kami punya primary product ada dua range lah. One is what is called our ProDetect line, which is a rapid test kit. Saya rasa semua orang kenal lah produk RTK pada masalah ni. Yang ni semua yang test COVID, macam contoh test COVID yang kita selalu gunakan. So, dia adalah apa yang dipanggil immunochromatography test. Sampel dititik di satu hujung, kita tunggu dalam 10-15 minit, lepas tu kita boleh tengok sama ada result tu positif atau negatif. Kedua, range yang kedua adalah dipanggil GenoM, which is kami punya RT-PCR punya produk lah. So, real-time polymerase chain reaction, itu adalah nama teknologi yang kami gunakan untuk produk berkenaan. Dia adalah satu jenis apa yang orang kata confirmatory test. Bila seseorang pesakit tu dia suspek mengalami satu-satu penyakit berjangkit, mula-mula sekali dia akan buat screening test, which is dia akan pakai RTK. Kalau dia positif, next step, sampel dia akan dihantar ke makmal untuk buat confirmatory test. RT-PCR ni salah satu contoh confirmatory test. Tahun ni dah, alhamdulillah kami dah beroperasi selama 10 tahun lah. We do our own research, development, innovation, sales, marketing, distribution. Semua benda ni kita buat in-house. Kami mempunyai kepakaran dari segi development, ada tim saintis untuk menghasilkan dan mendevelop produk. Dari segi regulatory, piawaian untuk menentukan kita mencapai kualiti-kualiti dan standard-standard yang diperlukan. Kita juga mempunyai in-house team untuk penjualan dan pemasaran. Dan alhamdulillah kami dah berkembang daripada sebuah syarikat startup dan kini telah berjaya mencapai ke satu tahap di mana kita dah jadi satu almost macam household name lah kata. The branding recognition tu dah sampai ke satu tahap, telah dikenali. Market produk kami secara keseluruhan about 80% di Malaysia. Alhamdulillah kita dah berjaya menembusi pasaran international, about 20% di luar negara, negara-negara di Asia Tenggara, di South America, di Eropah, di Timur Tengah. Banyak negara yang telah kami telah berupaya untuk menembusi pasaran di negara-negara berkenaan lah. Okay, enough with the introductions. Saya berkongsi sikitlah pengalaman berkenaan dengan commercialization lah daripada aspek keusahawan ni. So, bila asal-asal lah kami nak mulakan syarikat ni kan, dia based on usually when you talk about commercialization, it's always based on an idea, right?
So our idea was that we wanted to make good, high quality, efficient and cost-effective diagnostic products that are readily available to the bottom billion. So when we started our development for targeting infectious diseases, right? So we wanted to make sure that healthcare professionals had the best tools to be able to diagnose their patients in the best way possible at a cost-effective manner, right? So bila kita tengok dari segi itu, kita kena ada satu method of translation tau, daripada diagnostik ni dia akan bermula daripada makmal, so you start from the lab to the bedside, from bench side to the bedside. So dalam penghasilan nak develop produk kan, kita kena sampai satu tahap di mana kita kena kenal produk tu dan kita kena kenal kita punya customer. You really need to know your customers inside out, right? You don't just senang cerita, jangan shock sendirilah kan, kita fikir kata barang yang kita ada ni ada utility daripada kacamata kita sendiri, benda tu elok dan benda tu complete dan benda tu akan boleh dijual, because it's not always that easy. Actually it never is that easy. So bila kita dah ada satu idea, satu produk macam tu, the next step is kita duduk, kita sembang dengan potential customer, dengan end user. And when you sit down and you talk to the end users, you will realize that what you have may not be necessarily what they want. Satu, what they tell you may not necessarily be what they need. Dua, for example, kata kalau saya pergi dekat satu lab, saya sembang dengan dia punya lab manager, dia kata, Arif, aku nak satu produk ni, dia boleh detect serta-serta penyakit ABC dengan mudah, cepat, aku nak save cost. So, bagi saya, tak boleh tengok saja sekadar produk tu sendiri, macam mana kita nak memudahkan, nak memurahkan benda tu, nak increase dia punya, apa orang kata, sensi, spec, repeatability, apa semua. You cannot take it at face value. You have to sit down, you understand your client, you look at their SOP, right? You look at their workflow. Apakah yang menyebabkan that lab manager tu kata dia nak improve dia punya efficiency, dia nak improve dia punya cost consumption. Mungkin bila kita tengok dalam flow penggunaan produk tu kan, usually lah the bulk of the errors can happen is usually human errors. So maybe, for example, you take a look at the workflow and you realize that the personnel are taking too long between certain steps, or the personnel needs to load a buffer at a certain point. So you would then think that, okay, maybe if I eliminate one or two steps in between by combining certain aspects of the product, you actually make that process a lot smoother. You save up on time. Not only that, you will save up the room you will limit the opportunity for human error. And by doing that, you are delivering what your clients need, but not exactly in the way that they are telling you. So, this is from apa orang kata, diagnostics point of view lah kan. Tapi I would assume that you'll be able to translate it lah kan, depending, regardless of whatever technology that you want to look into, whatever products that you are trying to develop, or whatever services that you are trying to develop. So, you have a product. Right? You have a product. What do you do next? You sell. How do you sell? If you want to sell locally, taking it from our perspective lah kan, kami selaku pembuat produk diagnostik, right? Bila kita buat benda produk-produk diagnostik ni, dia akan dikawal selia oleh certain agensi kerajaan yang tertentu. Semua negara macam ni. Right? Di Malaysia, produk diagnostik dia consider sebagai medical device dan dia akan dikawal selia dan dipantau, diregulasi oleh Medical Device Authority of Malaysia yang beroperasi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. So you need to get your products registered. Kalau di Malaysia, MDA. Kalau di negara lain, dia orang pun akan ada agensi-agensi tertentu yang akan monitor. Right? So lazimnya, apa yang kami akan buat, first and foremost, kami akan dapat European CE marking. Right? Selalu bila kita tengok setengah-setengah produk kita, yang mana yang kita ada ni kat belakang tulis CE. CE itu apa dia?
CE itu adalah bahasa Perancis lah, tapi saya pun nak sebut bahasa Perancis pun saya tak apa faham sangat lah. So dia adalah satu tanda yang menentukan bahawa produk yang dihasilkan ni, dia mencapai kualiti keselamatan, safety, health and environmental regulation compliance yang membolehkan ia di market dan dijual di negara-negara Eropah. Dan bila kita pakai European CE ni, banyak negara-negara lain yang walaupun dia tak di dalam kawasan European Union, dia masih akan dia akan tengok kita ada CE ni kan, dia memudah carakan kita pasal European CE standard ni agak tinggi. Jadi it is very well regarded. So memudah carakan kita untuk masuk market negara-negara lain. So dah dapat European CE, right? Next, you get a good representative, good distributor. Yang ni yang penat. This will take time. You have to really kena duduk, kena kenal orang, kena bersembang, kena pergi berjumpa. And you know, because you're trying to see, you intend to do business with your distributor tau, kan? Ini more on apa international lah kan. Kalau secara lokal, kalau kita boleh deal secara direct lah, kalau tim kita cukup size, ada kemampuan lah kan. So kalau international, especially bila kita ni startup, tim kita pun kecil kan. So you need your distributors to help you to distribute your product, to sell your product. So you need to be able to trust these people. So and that trust, learning who you can trust, right? That takes time. You need to ask people, you need to talk to probably other entrepreneurs, see what they say. Lepas tu sulam sikit lah kan, pihak MCY dan mostly especially kan, ada menganjurkan event-event tertentu, contohnya macam Expo Medical Dubai, di mana expo ni bagus. Jadi kita turun padang, kita sertai expo ni, kita akan jumpa pihak-pihak lain yang berkecimpung dalam industri yang sama. Jadi sebagai seorang usahawan kan, as an entrepreneur, I abide by the blue ocean strategy. You don't necessarily look at other people operating in the same areas as competitors. They are your resources also. These people are the ones that when you go there, you sit down and you talk to them, you can learn from them. If you're good with them, they can actually tell you things. Okay, you want to go into, say, Latvia and Estonia, for example. Maybe these countries kan, you can actually talk to this one particular company. These people can cover pau kaliau the whole thing. Semua boleh masuk dalam one roof. You can cover several different countries, and these people are trustworthy. You can deal with them. Dia akan memudahkan cerita kita. This is an oversimplification lah kan, but roughly you get my point. So bila dah registration semua selesai, dah dapat European CE apa semua, kemudian kita akan daftarkan dengan agensi pemantau negara-negara tu. When all your regulatory compliance, your red tape apa semua dah selesai, you have to get down to selling. So now, talking about selling lah kan, kita step back sikit. Saya ni asal orang sains. Saya belajar undergrad saya dalam bidang biologi, saya buat master pun dalam bidang biologi. Saya tak pandai actually nak meniaga, sale, marketing apa semua ni. Saya nak jual ni apa semua is not something that is second nature to me. So it is something that we had to, as a team, right, myself and my business partner, we had to learn on the fly, right? Nak jadi seorang entrepreneur ni, seorang usahawan, kita kena sedar bahawa kita tak tahu semua benda, tapi masalahnya kita kena tahu semua benda. So kita kena belajar semua benda. Apa yang kita reti, apa kita punya core expertise, lepas tu kita kena kembangkan. Very important is selling. You can have the best product in the world, right? You can, come up with the best, most innovative, most technologically advanced anything. But if nobody's buying it, what is the point, right? At the end of the day, whatever it is that you're doing, the end result is dollars and cents, right? How do you sell? Benda tu saya rasa perlu dititik beratkan. Pasal eventually that is what will make or break, right? When you apply for funds, for grants kan, especially when you come to the stage yang kemudian tau, especially for commercialization stage and all that kan, late stage middle stage, when you finally have a working product, one of your KPIs will almost always be sales. Berapa ratus ribu boleh jual, berapa juta boleh jual, berapa unit boleh jual. So you have to
keep that in mind when you start. All right. To highlight a little bit, I would like to take this opportunity to thank MCY 2021 and Mosti for inviting us and actually creating this platform now that allows us to celebrate technological entrepreneurship, because this is really what it's all about. The knowledge economy, right, is what is going to take our country further, right? Take us forward beyond reliance on natural resources, beyond reliance on agriculture. It is knowledge economy that needs to be celebrated, needs to be highlighted, needs to be supported. And I am very happy to say that in the 10 years that I have been doing this, Mosti has been at the forefront of getting things doing. The ecosystem that they have come up with, that they have built over the years, banyak negara yang tak ada benda-benda ni semua. Daripada segi bantuan for the whole gamut, daripada stage ideation stage to pre-seed, to seed, to pre-com, to com, to scaling up, to pilot plant, to moving on further, there is always a niche, right, there that you would need to be addressed, and you got agencies, right, that have been purposely designed to be able to help you. If you are an academic with a technology that you want to commercialize, there is an agency that is there to help you. If you are like myself, I'm not an academic when I came in to do this, but there were agencies that I could reach out for resources in terms of knowledge and training, right? Funding resources, for example, networking resources, for example, sponsorship to attend international expos, for example. So really, there is a lot of resources there. It's just a matter of kita kena rajin, kita kena cari. Masuk dalam internet, korek satu-satu, cari. Tak tahu, join event, tanya orang. So, see, being an entrepreneur one of the speakers had mentioned how lonely it is being an entrepreneur. It is, right? But you cannot afford to live in a silo, so you have to expand your horizons, realize your limitation there, talk to people, learn. So, in order to really drive this idea of knowledge economy and technology entrepreneurship, it takes a special breed of person, right? You need to have a passion for it, Now, to talk a little bit about some takeaway messages, probably, for folks who are at home who are interested in getting into technology entrepreneurship or entrepreneurship in general. A wise man once said, "It's not easy to easy, it's not hard to hard." Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah, right? So you need passion and you need to do it, right? And you need to be very focused, you need to be very driven, you need to know what it is that you are trying to drive through. Now, it is not for everyone, right? But if you are already here, on board the train, going your way forward, you will realize that there are certain things that you really must do. One of these things is to continuously learn. You realize, right, the limitations of your individual self and your individual knowledge, and you go try to fill up the blanks as best as you can. Contoh, when you start with, let's say you are a technological entrepreneur working in some particular field of technology, your team starts as a small, say, 5-man team, right? You obviously, for example, the subject matter expert on that particular technology. You will realize that you do not have you do not actually have yet sales and marketing experience. You don't have actually somebody who is actually doing the financing for you. If you're doing, for example, a product that requires regulatory compliance, you don't have somebody who can actually help you with it. But the thing is that, to a certain extent, you need to learn these things. Not only that,
You have agencies out there that are willing and able to connect the dots for you, right? If you need money to do so, there are agencies where you can apply to be able to do this. So one of the things maybe that you can do, I think this one is with regards to whatever technology or whatever entrepreneurship ideas that you want. You have a breadth of scope and find out what kind of agencies, what kind of help there is that you can reach out to obtain. Right? And you go there and you get it. As I said before, knowing customers is very important. You also need to know your competitors. You also need to know your market. By doing so, not only do you deliver the right product, but you cannot just think about that one particular product alone. You need to expand. What do you do next, right? When something happens that changes the status of the world, for example, and it affects your business, how do you evolve? How do you survive? So when you start, you will be lean, right? And you will realize that everybody has to do everything. Everybody has to pull their own weight. So it is important that, one, you don't know everything, but you know where to ask for help. You know where to find that information, right? Two, you surround yourself with like-minded individuals. You get the right team of people who are passionate about the idea, same as you. Carry yourself forward. I'm very thankful lah. Saya syukur alhamdulillah lah. Daripada hari mula saya mulakan projek ini sampailah ke sekarang, Allah Taala dah bagi rezeki dan saya berpeluang bekerjasama dengan satu tim yang sangat memberangsangkan. Some of the best, brightest minds in the country in the area of biotechnology gravitated towards us. Right? We are very fortunate to be able to work with some very dedicated and driven people. And that's what you need. You need to get out there. These people need to be able to find you. You need to find them as well. Bring everybody together and watch the magic happen. Now, final message lah. 3 things. You stay curious, you stay hungry, and you stay focused. Why do I say stay curious? You must continue to learn. Learning never stops. As an entrepreneur, you should always be reading something. Is it an article? Is it a self-help book? Even if it's watching YouTube videos but make sure it's something substantial lah kan, bukan tengok kartun ke apa kan. So, you are always learning, right? And you want to learn, and you want to improve yourself, and you want to gain all this knowledge. Everything funnels into your business effort to grow your company, make it work, right? And not only that, it improves you as an individual also. Kan? It makes you grow, it makes you learn, right? Now, why do I say stay hungry? If you're hungry, what do? You search for food. You want to eat, right? If you can't find food, what do? You'll go find it, right? You'll be driven, you'll be motivated. I'm hungry, I need to eat. So you take that same kind of mindset, right? Continue to remain in a state where you desire this idea, this realization of this thing that you want to achieve, because at the end of the day, entrepreneurship is all about ideas, right? You want to make something happen, you want to make it work, you want to deliver it out there, right? Stay motivated, right? Whatever it is that you need to do to stay motivated, you do it. Whether it's talking to your friends or finding a mentor, getting the mentor to pep talk you, or you listen to some special playlist that you have on Spotify to get you going in the morning, or whatever it is, right? You do it. Lastly, stay focused, right? Entrepreneurship is a rather long road, right? From the point where you are going to start to the point where you can see something is going somewhere, to the point where, inshallah, you get to where you're going, right? All along the way, life happens. Anything can happen in between that can serve as barriers or obstacles if you allow them to. But you can't. You have to stay focused. You need to know that at the end of the day, my goal is 1, 2, 3. I wake up every morning, I want to think of 1, 2, 3. I sleep every night, I want to think of 1, 2, 3. Right?
there is actually a simple way of looking at things, but it is very powerful if you keep on driving it, you know. I can't stress enough, right, that the challenge is always within the first few years of setting up the, because you will be working either with a small team or by yourself trying to make ends meet, right? You set up a company, maybe you don't have the benefit of business or funding to get you through, right? But you need to have the end goal in mind and use that to drive and push yourself in order to get to where you are going. Don't give up, right? Malaysia needs people like you who are technopreneurs, right? We need people like you. So in conclusion, I hope that I didn't intend to lecture or nak marah ke apa. Kalau saya minta maaf lah kalau saya terkasar bahasa sikit ke apa ke. Saya haraplah apa yang saya cakap ni ada sikit sebanyak mungkin memberi semangat atau memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, the listeners who are at home who are listening. I hope that you take it to heart that the country needs people like you, right? And keep things going, keep fighting. Like I said, stay focused, stay hungry, stay curious, and inshallah, you will be there. Thank you very much. Begitulah perkongsian daripada ahli panel kita yang terakhir, Encik Arif, dengan menyuntik kata-kata semangat kepada anda semua yang ingin berkecimpung dalam bidang keusahawanan dan sememangnya juga menambah rencah utara. Itu yang jadi power sikit tu. Ni orang Penang kena support orang Penang lah kan. Jadi seterusnya kita akan juga terus mengajak anda untuk bersama-sama kami di platform Maya dan juga di Facebook Live untuk mengikuti kuis-kuis yang akan kami bawakan dari masa ke masa. Jadi pastikan anda menyertai kami, banyak hadiah menarik ada disediakan. Dan juga sekiranya ingin berinteraksi bersama ahli-ahli panel kami, anda juga boleh ikuti mereka di semua pautan media sosial yang telah pun mereka wawarkan sendiri kepada anda sebentar tadi. Jadi kalau anda mempunyai produk ataupun perkhidmatan yang lebih kurang sama dengan apa yang dikongsikan, sudah pasti jalan cerita mereka banyak membantu, tapi pengalaman daripada mereka sendiri, kalau anda one to one dengan mereka akan lebih bermakna kepada perjalanan pribadi anda. Jadi dengan itu kita akan akhiri sesi secara langsung ini seketika dan akan sambung bersama dengan anda pada pukul 2:30 petang nanti. Jadi terus bersama dengan kami, kita akan bawakan sesi bersama dengan Matrade eksklusif untuk anda. Terutama sekali yang banyak mendengarkan kisah daripada ahli panel kita sebentar tadi sebagai contoh, yang mengajak anda untuk ke expo-expo di luar negara. Bagaimana untuk mendapat akses kepada semua itu? Jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan rakan kita daripada Matrade sebentar lagi. Kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda pada pukul 2:30 petang.